So what's up legends, welcome to my channel and ఈరోజు మనం ఆడుతున్నాం Genshin Impact and let's get into the video. మ్యూజిక్ ఎందుకు కొత్తలేదు నాకు తెలుసు. ఎవరిని అమ్మ నిజంగా మ్యూజిక్ సౌండ్ వస్తుంది, నేను సౌండ్ మొత్తానికి మింగింది అనుకున్నా. వికాస్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. గేమ్ ప్లే అండ్ యానిమే హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. రేపైతే ఆర్లిచినో గైడ్ వస్తుంది, మెంబర్షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఈరోజు నైట్ వస్తుంది వీడియో. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, జస్ట్ చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసేది ఉంది, అది అయిపోయినాక ఇక డైరెక్ట్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది వీడియో. అందుకే దాని మీద వర్క్ చేస్తుండే, అందుకే లేట్ అయింది స్ట్రీమ్. బ్రో ఐ వాంట్ మై 50-50 ఆన్ ఆలోచన బ్యాన్, వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ గైడ్ వీడియో. వచ్చేస్తుంది బ్రో, వచ్చేస్తుంది, నీ నాట్ టు వరీ. మొత్తం అంతా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. ఓకే, నాకు ఆదిత్య బ్రో కూడా జర హెల్ప్ చేసిండు. జర కాంప్లికేటెడ్ ఉంది ఈ మాది వచ్చేసి కొంచెం. చరణ్ బ్రో నమస్తే. బై ది వే స్ట్రీమ్ అయిపోయినాక ఒకసారి డిఎం చేయి బ్రో నాకు, చరణ్ బ్రో. అది ఏంది ఇన్స్టాగ్రామ్ గురించి నేను మర్చిపోతున్నది చేద్దాం అనేసి, మీకు చెప్దామని మర్చిపోతున్నాను నేను యాక్చువల్గా అట్లా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్ వచ్చింది ఇన్ బుల్లెట్ అట్లా. సో ఇది చేద్దాం ఫస్ట్. ఓ డైరెక్ట్ టెలిపోర్ట్ కావచ్చు కదా వీడికి. ఏడు జైబ్రో వచ్చిండా? ఏ రాలే, జోక్ చేస్తుంది బ్రో. జై బ్రో రాలే, యశ్వంత్ బ్రో రాలే, ప్రీతీష్ బ్రో కూడా రాలే. ఐ వాచ్డ్ గైడ్ వీడియో ఇన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్, ఐ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఓహ్ అదే జర కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది భయ్ ఆమె కిట్. ఎట్లా అంటే అర్థమైనాక ఈజీ, నీకు అర్థమైనాక ఈజీ, కిట్ మొత్తం ఈజీ సింపుల్, మొత్తం చాలా సింపుల్ ఉంది కిట్. కాకపోతే అది కాంప్లికేట్ చేసారు, ఇంకా కాంప్లికేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నేను కూడా చూసిన గైడ్ వీడియోస్లో లొడ ఏదో ఒకటి వాక్కుంటూ పోతున్నా, అది అర్థమవుతలే అట్లా. అలవాటు అయ్యింది. ఓకే ఓకే, ఆయన ఫాలోఅవుట్ 3 ఆడుతుండంట నిన్న. బై మా కసం నిన్న స్ట్రీమ్ ఎండింగ్లో నాకు అర్థమైంది తెలుసా, ఫాలోఅవుట్ 4 అలా ఏం చేయాలనో. అలా కాన్సోల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి, మనం ఇంకా వాడుకోవచ్చు కాన్సోల్ కమాండ్స్. కాన్సోల్ కమాండ్స్ అంటే చీట్ కోడ్స్ లాగా, కాకపోతే పెద్దగా ఉన్నాయి ఇంట్లో. బెథెస్డా గేమ్, అది బెథెస్డా తయారు చేసింది కంపెనీ. అదొకటే నాకు ఇష్టం బెథెస్డా కంపెనీలో. వాళ్ళు ఇన్బిల్డ్ కాన్సోల్ కమాండ్స్ పెడతారు గేమ్ రిలీజ్ అయినాక కొద్ది రోజులకి. ఐఎమ్ ఎట్ 74 PT. ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రో, ఆలోచన రావాలని కోరుకుంటున్నా. రాకపోతే టెన్షన్ పడకు, బ్యానర్ ఎండ్ అయ్యేదాకా నీకు టైం ఉంది, అప్పటిలోపు నువ్వు ఫామ్ చేసేయచ్చు. రోజీ బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. న్యూస్ వీడియో అవన్నీ చూసిరా అబ్బాయి, ఈ మధ్యాహ్నం అప్లోడ్ చేసినాం న్యూస్ వీడియో అట్లా. ఇది కొత్తగా ఇచ్చిర్రు ఇది. 2 పార్టీస్ ఉండాలంట, చూద్దాం. యశం బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సెకండ్ హాఫ్ ఫైర్ ఎనిమీస్ ఉన్నారు. ఇది ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడిప్పుడే గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తుంటే లో లెవెల్లో పెట్టుకొని కూడా ఆడొచ్చు, లెవెల్ 40లా. వాండరర్ కానీ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఈడ టెస్ట్ చేయరు బై, అగ్గర్ లేడు ఈడు. సో మ్యాక్సిమం నేను గైడ్ వీడియో చేయలే నేను మీద, జస్ట్ రెసోనెన్స్.
మొత్తం ఇదే. ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ఎలిమెంటల్ స్కిల్ నార్మల్ క్యారెక్టర్. ఓకే. ఈడొచ్చేసి నేను ఫురీనా కదా, రైట్. ఫురీనా, షిన్యూన్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్. అచ్చా, షాగాని కూడా ట్రయల్ పెట్టాను నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నా. యశ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. బాగుందా? నేను కాజువాకి 50-50 లూజ్ అయ్యానుగా. ఇంకా న్యూలెట్ నాకు వచ్చాడు. ఆహా, ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ పెట్టుకొని యానిమో డ్యామేజ్, నార్మల్ అటాక్ బై నార్మల్ అటాక్ చార్జ్ అటాక్ పెట్టేసుకో. ఫస్ట్ ఆఫ్లా బై, ఫస్ట్ ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్లా నేను ఆర్లిచీనోని పట్టుకోపోతా. ఆర్లిచీనో, జాన్లీ, డెనిట్, కాజుహా. ఎందుకంటే నార్మల్ అటాక్, చార్జ్ అటాక్, ప్లంజింగ్ అటాక్ డ్యామేజ్. అది కూడా నార్మల్ చార్జ్డ్ ప్లంజింగ్ అటాక్ డ్యామేజ్ దానికి. అది కూడా స్విల్ రియాక్షన్ ట్రిగర్ చేసినాక, ఎలిమెంటల్ స్కిల్ యూజ్ చేసినాక. సో ఆర్లిచీనోకి యూజ్ అవుతుంది ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ అదే పెట్టుకుంటా, బఫ్స్. ఈడ షాగాని పట్టుకోపోతా. ఇప్పుడు ఏడీడు పోరు, రైట్. ఈడెందుకు స్పెషల్గా షాగాని పట్టుకోతున్నా అంటే పైరో ఎనిమిస్ ఉన్నారు. సో ఇమ్యూన్ వచ్చిందనుకో రాడ్డే మనకి. బ్రో, ఈజ్ దిస్ యువర్ మెయిన్ అకౌంట్? ఎస్ బ్రో, ఇన్ నా మెయిన్ అకౌంట్, వన్ అండ్ ఓన్లీ అకౌంట్. సెకండ్ మెయిన్ అకౌంట్ ఇది. ఇంకొక అకౌంట్ పక్కన పడింది, అది ఓన్లీ మొబైల్ అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తా. ఫుల్ చేసిన స్కై వార్ క్లేమోర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 2 ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఆలోచన వెపన్కి. వెపన్ ట్రై అయ్యి బాగానే ఉంది, వెపన్ కూడా. చూడు మరి వస్తుందో రాదో. నాకు అది ఏఓటీ సోడ్ కావాలి బాయ్, ఎట్లయితే అట్లా. నాకు అటాక్ ఆన్ టైటన్ సోడ్ కావాలి అంతే. 4 స్టార్ బ్యానర్లా, 4 స్టార్వి. ఛానల్ కొత్త వచ్చిన వాళ్ళు జర డిస్క్రిప్షన్ చదువురి. రాడ్డే బై, రాడ్డే రాడ్డే రాడ్డే. ఓ వచ్చింది, ఓకే. నేను రాదనుకున్నా బఫ్. లక్ష కొడుతుంది ఉత్తానే లక్ష కొడుతుంది భయ్. మా బై డ్యామేజ్ చూసిరా? ఒక్క నిమిషం. అపోనెంట్స్ రైట్, నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. గైడ్ వీడియో చేస్తున్నాను, నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది ఇది. అపోనెంట్స్ చచ్చిపోతారు కాబట్టి ఆమెకు బిఓడి వస్తుంది, బిఓఎల్ వస్తుంది, బాండ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఏహే నడు, పాట చచ్చి పాడవుతారు.
కరెక్ట్ దాంట్లో అయిపోయింది బాయ్. వన్ షాట్. ఈ వెపన్ సెట్ అర్థం కాలే. ఏ వెపన్ సెట్ చేశారు? నేను స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమా, నా దగ్గర 3 ఉన్నాయి అవి. ఒక్క నిమిషం బాయ్. ఇంకానే యానిమల్ స్లైమ్స్ లేవు ఇంట్లో ఈడ. C6 ఫారజాన్ అనుకుంటా బ్రో, నాది గుర్తులేదు. 3 స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమస్ అవి ర్యాండమ్గా వచ్చినాయి బ్రో. అప్పుడొకటి వచ్చింది, అన్నీ ఒకటేసారి రాలే. లాస్ట్ స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమా నాకు న్యూలెట్ బ్యానర్లు వచ్చింది ఆన్ వెపన్ కోసం పుల్ చేస్తే. అట్లా అరే కరెక్ట్ బర్స్ట్ లాగుంటే అయిపోదు. పోనీతి అన్ని రివార్డులు వస్తే చాలు. ఇడాడు ఇప్పుడు పటాకులు కాలొస్తుండు. జై బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నేను వైట్ టైసిల్ యూజ్ చేస్తున్నా బ్రో. ఆలోచన సూపర్ వెపన్ బ్రో, అది తక్కువ అంచనా అయ్యాక అస్సలు. ఐ గాట్ ఆలిజినో ఆన్ మై సెకండ్ అకౌంట్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ హర్ సపోర్ట్ క్యారెక్టర్. సపోర్ట్ క్యారెక్టర్ నీకు స్పెషల్గా అవసరం లేదు, బెనిట్ గార్డ్ ఉంటే చాలు. అండ్ దాని తర్వాత నీకు బెనిట్, ఈమె ఆర్లిచినో వాళ్ళ కూతురు ఉంటుందిగా, లెనెట్. అండ్ ఇంకా నీకు ఇంకొకరు ఎవరు కావాలి, షీల్డర్, నోయల్. వీళ్ళు ఉంటే సరిపోతుంది నీకు. F2P టీమ్ అది, అర్థమైందా? అవి ఉంటే చాలు. ఎప్పటి నుండో ఆడుతున్నాంగా, మినిమం ఉండాలి మా దగ్గర అవి. అట్లా ఎప్పటి నుండో ఆడుతున్నాం కాబట్టి మినిమం హోమాలు ఉండాలి మా దగ్గర. జేడ్స్ పేరు ఉంది కానీ షాలేడు. నువ్వు తోపు అన్నా, నువ్వు తోపు. మేము దానికోసం ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం ఏమో స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమాకే పుల్ చేసిన, అది వచ్చింది లక్కీగా. సెకండ్ టైం దేనికోసం పుల్ చేస్తే మళ్ళీ స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమ్ వచ్చింది. థర్డ్ టైం కూడా సేమ్ అదే అయ్యింది, మళ్ళీ దేనికో ఇది న్యూలెట్ గన్ వెపన్కి పుల్ చేస్తే స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమ్ వచ్చింది. అట్లా నేను ఎక్కువ పుల్ చేయలే వెపన్ బ్యానర్లో అసలు. జేడ్స్ పేర్ 2 ఉన్నాయి బ్రో కానీ షాలేడు. అవి నువ్వు రిఫైన్ చెయ్యకు,
5 స్టార్ వెపన్స్ జల్దీ జల్దీ రాగానే రిఫైన్ చేయకండి, నేను ఇచ్చే సజెషన్. వెయిట్ చేయండి. ఇంకొకటి నేను రిఫైన్ చేయకుండా అందుకే దాచుకున్నా, ఆర్లిచినోకి యూజ్ అవుతుంది వెపన్ అని. మేము అదే అనుకున్నాం, నేను ఆదిత్య బ్రో, ఆర్లిచినోకి పక్కా యూజ్ అవుతుంది అని. ఏం ఒరిజినల్ వెపన్ వస్తే సూపర్ ఉంటుంది ఇక. ఇప్పుడు ఆలోచన వస్తే జైడ్ స్పియర్ తనకే అవు, మళ్ళీ తనకే సెకండ్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ జైడ్ స్పియర్. సోలో ఆలోచన షోకేస్ చేయండి. సోలో ఆలోచన అంత సెట్ కాదు బ్రో షీల్డర్ లేకుండా. ఇంకొకటి నాకు డాజింగ్ అలవాటు అయ్యింది, అట్లా అలవాటు అయింది. సో నేను ఈజీగా చచ్చిపోతా సోలో లెవెలింగ్. సోలో అంటాను, సోలో ఆలోచన కష్టం నాకు. ఓమా సెకండ్ అనుకుంటా, కాదు కాదు థర్డ్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్. అటాక్ కావాలి ఆలోచనకి, క్రిట్స్ అండ్ అటాక్ ఎక్కువ కావాలి. ఆలోచనకి క్రిట్ రేట్ అండ్ క్రిట్ డ్యామేజ్ అటాక్ చెప్పు బ్రో. 70 క్రిట్ రేట్, క్రిట్ డ్యామేజ్ దానికి నీకు ఎంత మేనేజ్ అయితే అంత. అటాక్ కూడా అంతే, క్రిట్ రేట్ అయితే 70 ఉండాలి నీకు, మిగతా నువ్వు మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతావు ఎట్లన్నా. 142 ఏంద్రా నేను అబ్బా. నాకు ఇప్పుడు వెపన్ బ్యానర్లో 2 వెపన్స్ కావాలి బై, ఎస్పెషల్లీ ఈ అటాక్ ఆన్ టైటాన్ సోర్డ్ చూపిస్తా. ఇది అటాక్ ఆన్ టైటన్ సోడ్, ఇది ఒకటి కావాలి. ప్యాసివ్ నాకు సంబంధం లేదు ప్రస్తుతం. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఫెవోనియస్ వార్బో, ఇవి 2 కావాలి నాకు. ఎందుకంటే ఎలానికి ఇవ్వాలి నేను ఫెవోనియస్ వార్బో. ప్రజెంట్ ఈమెకు ఉంది, ఈమెకి ఇచ్చిన నేను, పేరు గుర్తొస్తలే, ఫారుజాన్కి ఇచ్చిన అట్లా. బై ది వే న్యూస్ వీడియో చూడని వాళ్ళు స్ట్రీమ్ అయిపోయాక న్యూస్ వీడియో చూడరి పోయి, ఓకే. ఎందుకంటే నింటెండో స్విచ్ గురించి చెప్పిన కదా, అది అనౌన్స్ చేసి అండ్ ఒక కొత్త యానిమే గేమ్ కూడా అనౌన్స్ చేసారు. అందుకే మర్చిపోకుండా చూడండి స్ట్రీమ్ అయిపోయాక. ఇక క్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఆర్లిచినోది. ఇది వచ్చేసి నార్మల్ మెషిన్ ఒకటి వచ్చింది, ఆడ వరల్డ్ క్వెస్ట్ అన్లాక్ అయింది. తాత చూసుకుందాం ఎవరు రమ్మని అప్పేది. ఆలిచినోకి బ్యాటిల్ పాస్ కొనాలన్నా వద్దా? నేనైతే వద్దనే అంట, బట్ బ్యాటిల్ పాస్ కూడా మంచిదే. బట్ ఎందుకు స్పెండ్ చేస్తావు బ్రో గేమ్లో పైసలు, వదిలేసే లైట్ తీసుకో. Hey traveler, Paimon. Oh, Paimon knows that voice. Over here. మొత్తం గాల్లో డ్రిఫ్ట్ కొడుతుంది పైమాన్. It's been too long. To borrow one of the more popular turns of phrase at the moment, this appears to be quite the fated reunion. Running into you two out of the blue like this has really made my day. I certainly wasn't expecting it. You can say that again. What brings you to Poisson? సజెషన్ కోసం రైతిస్ బ్రో రెడీమ్ కోడ్ You must be here for one of your magic shows, right? రెడీమ్ కోడా? భయ్ అవును, Actually, we've run into a bit ఆ of 2 trouble స్ట్రీమ్లు on the కష్టమేలే. home front, so అదే Father డిస్కార్డ్ arranged ఏదో for us to వచ్చింది stay భయ్. in Poisson for the time being. Oh, are Lynette and Fremine here too? Yep, along with most of the other members of the House of the Hearth. You may have noticed Poisson seems a bit more crowded than usual. So you're saying nearly the హార్బర్ entire organization is ఎక్స్ప్లోర్ moved to Poisson? చేసావా? Sounds like you've run into way more than just a bit of trouble. What's really going on? నేను చేయలే బ్రో, అది ఎక్స్ప్లోర్ చేయలే. Since the two of you are so curious, ఆహా, perhaps I can fill in the gaps. You scared Paimon half to death.
That tip. Father, you're here. You know, on second thought, maybe we don't need to know. It's all probably super confidential House of the Hearth stuff, right? We totally weren't trying to pry or anything. No need to be nervous. I could sense your genuine concern from your conversation just now. Of course, I can also understand your confusion. Sending so many Fatui here to Poisson, it's only natural that some might suspect an ulterior motive to be involved. కాదు ఆర్లిచినో గ్లిచ్ అయినప్పుడు పైమాన్ యొక్క డైలాగ్ తెలుసుకోవాలి పై. I understand. I'm well aware you've had your fair share of confrontations with the Fatui in the past, and I can't exactly guarantee that we'll remain on good terms in the future. As for right now, however, I would say we have little reason to be at odds, wouldn't you agree? The House of the Hearth could stand to be more open with those who have worked so closely with us in the past. As for the issue at hand, well, it hardly relates to any ulterior motive. To be frank, it all stems from a certain rumor circulating around the House of the Hearth. It's an internal matter. What sort of rumor? A rumor that a certain Talents, huh? phantom child is hiding away in the House of the Hearth. అర్థం కాలే బ్రో. టాలెంట్స్ ఇన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ గోస్ట్ స్టోరీ మేబీ. A phantom child? Ooh, just hearing the name is giving Paimon the creeps. A spirit that should have long ceased to exist is lurking in the shadows. నా of the ఆర్లిచినో House of the టాలెంట్స్ Hearth. 6 బ్రో. So I decided to bring the children to Okay. Poisson before continuing నార్మల్ to అటాక్ అయితే investigate the కంప్లీట్ గా లెవెల్ అప్ చేయి. situation. I expect I should be able to track down the spirit fairly quickly. After that, నార్మల్ it's అటాక్ just a కంప్లీట్ matter గా of లెవెల్ అప్ చేయి. resolving the బర్స్ట్ situation. వీడియో చూసినాక డిసైడ్ గా It నువ్వే. shouldn't be much trouble at all. If you're curious, or if you still have some concerns, it might be advisable to stick around for a few days. I'm sure the children would be exceedingly pleased to welcome some visitors. Lenny, I'll leave you to entertain our guests. I have some matters to attend to. Of course, Father. నార్మల్ అటాక్. అచ్చా స్ట్రీమ్ డిలే ఉంది కదా. I couldn't help but feel intimidated. Intimidated. It has long been a dream of mine to invite you to our home and introduce you to my other siblings. You're quite well known in the organization already. A lot of people have been talking about you, especially after everything with the prophecy. If you're willing, why don't you stay a while and have a little నేను chat అసలు with ఫస్ట్ us? లిని గాని గైడ్ చేసేద్దాం అనుకున్నా. జల్దీ ఎడిట్ అయిపోతుందని. We don't have anything else కాకపోతే to ఇక do ఆర్లిచినో anyway. ఫస్ట్ పెట్టి లిని Let's తర్వాత be పెడదామని. clear. We're just gonna be there as guests, okay? Don't get any funny. Oh, wait a second. For your guests, that probably means we'll be treated to lots of yummy food, right? Of course. During our stay in Poisson, we've been helping out the locals with some fishing. We bring in quite the bounty every day. In fact, She is scary. today is the perfect chance for me to show you what I can do in the kitchen. Let's go. I'll take you to where we're staying. భయ్ ఇది స్టవ్వా? ఓర్ నీ అమ్మ స్టవ్ గీడ పెట్టిరేంద్రా అయ్యా. లిని గాని ఇల్లు ఆడుంటుంది కదా రెప్యుటేషన్ కాడ. బ్రో ఫాస్ట్గా టెంపుల్ కొట్టాయి. నైస్ బ్రో. We What rented is this house Arlecchino from one of the possession locals after to use as a betraying temporary parties? base. నాకు తెలియదు. I'll come back later and tidy up a bit. After that, it should be all ready for you to stay in tonight. Awesome, thanks! So, where are we off to now? Well, when I happened to run into you two earlier, I was actually in the middle of distributing some supplies. With this many people staying in Poisson, we have to bring in outside supplies every now and then. I should probably make sure the rest of these provisions get delivered, otherwise people might start to get antsy. Okay, we'll come with. There are all sorts of rumors about your organization అంటే ఏంది floating భయ్? around out there. హరీష్ బ్రో I'm నమస్తే, not వెల్కమ్ sure టు ది if you స్ట్రీమ్. can even take a wild guess as to what's true and what's not.
But now that we finally have the chance to see a day in the life of the house, we can take a good look at how you operate. Well, you're more than welcome to come along. Just follow me. బై ది వే నా వాయిస్ అండ్ గేమ్ వాయిస్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదంటే ఏమన్నా ఎక్కువ తక్కువ వేయాల్సి వస్తుందా? ఐ గెస్. ఓకే ఓకే. ఏమో భయ్యా, మనకు అవన్నీ తెలియదు. కొత్త కొత్త అన్నీ తయారు చేసేస్తారు ఈ మధ్య. Linny, you're finally here. The supplies. I'm assuming you've Brought them with me? Yep, here you go. No one will marry Arlecchino after seeing Something caught your eye? hearing her voice. It's the Emo, traveler there will be someone Paimon. else. Traveler. No way! Come here, everyone! Hurry! The traveler and Paimon are here! వాయిస్ మంచిగా ఉందా అంటలేను బ్రో, కరెక్ట్గా వినిపిస్తుందా అంటున్నా. ఏమన్నా సడన్గా కట్ అవుతుందా అని. రే ఎవర్రా ఇడుగు One at a time, please. Don't crowd around ఇట్లా them all at అడుగుతుండు. once. Oh, it's all right. Of course. Forty Father pity and Garrett. Mommy have told us so much about you. Father told us about how 40 you పెట్టి helped గ్యారంటీ Linny. ఇంకో According to 40 her, you're a trustworthy friend. As చేసే far బ్రో as she's వచ్చేస్తుంది. concerned, that's pretty much the 40 highest లోపే compliment వచ్చేస్తుంది we ever చూడు. heard her give. నెక్స్ట్ 40 As లోపే. you can imagine, everyone's been very curious about you. I heard the traveler is so strong that he can move a mountain with his bare hands. I heard Paimon eats so much that she can clean out the entire pantry at Hotel Tabor in just 3 days. Wait a second! That's the rumor you heard about Paimon? Oh, not cool at all! మైన్ ఆల్సో బెట్. Oh, wait. When guests visit, you're supposed to give them gifts and stuff, right? Mm. Oh, we don't need something like that. Besides, we don't have anything to give to you. Come on, we insist. I can give you some of my new potions. ఆల్ ది Just బెస్ట్ pick your బ్రో, poison. ఆల్ ది బెస్ట్. And by that, I mean medicine or actual poison. Both. Huh? Or maybe Shaplo can teach you guys about stealth. He's super good at it. He's never been caught. Ah, now that's not a bad idea. I know you usually prefer to fight head on, but it never hurts to expand your bag of tricks, right? When it comes to limiting your those kids are enemies, roasting staying Paimon. quiet can go a long way. Trust me, I would know. పాపం I పోయి was ఆడుకుంటారు. poisoned not too long ago, and I'm still dealing with the after effects. So I'm not quite as good as I was before, but స్వీనీ బ్రో, వెల్కమ్ I టు can ది still give you స్ట్రీమ్. some pointers. Wait. When you said gifts, Paimon didn't think you meant poison Mm. and stealth tactics. But those are the best things we can give you. You don't like them? Ooh, how about this? Tell me the name of someone who really annoys you, and we'll teach him a lesson for you. గుడ్ లక్ అనుకుంటా బాయ్. రైట్, అదే గుడ్ లక్ అనుకుంటా. All right, Fold, Selwar. బ్రో వెపన్ I బ్యానర్లో think that's enough 73 suggestions for పిటి బ్రో. now. When it comes to నో being a good ఫుల్ చేసా host, స్కైవార్డ్ it's ప్రైడ్ the వచ్చింది. thought that వెపన్ counts. బ్యానర్ అంతే బ్రో, You 2 don't సార్లు need a 50-50 physical ఉంటుంది gift to దానికి. make our guests happy. In దాని fact, తర్వాతనే testing them గ్యారంటీడ్. with suggestion after suggestion might make them more annoyed than anything. మళ్ళీ అది క్యారీ ఆన్ I would కాదు, say మళ్ళీ your ఫ్రెష్గా enthusiasm రీస్టార్ట్ has అవుతుంది certainly gotten ఎవ్రీ across. 20 డేస్కి వెపన్ బ్యానర్. క్రానికల్ విష్ బెటర్ దానికన్నా వెపన్ బ్యానర్కి. Awesome! It's been so long since we have had guests to play with. If there's anything you need, ఎస్ let us know. ప్లే విత్ అంట. Especially if it's poison or something. I've got all sorts of potions for that. Well, we'll talk to you all later. We've still got supplies to distribute. All right, see you later. షార్ట్ కట్ లక్. Bye! పైమాన్ ఇడికి వచ్చినప్పుడు ఇక పక్క భయపడుతుంది. Lenny, about all that poison and stealth tactics talk just now. Scared you, did it? That kind of talk comes with being part of the House of the Hearth. When Foltz was really young, he strangled all of his family pets, just Huh? out of curiosity. He was labeled a dangerous problem child and was abandoned by his family. Elwar has ఎవడయ్యా a గెన్షిన్ natural ఇంపాక్ట్ obsession ఫెయిరీ with టైల్ అన్నది? potions. Father has forbidden her from trying all the different concoctions she comes up with, but she still tries to test them in secret. నా దగ్గర We're gonna R5 have to వైట్ keep an టాసిల్ eye బ్రో. on that one. సేమ్ నా దగ్గర కూడా ఉంది, Chapeau is బట్ around హోమా my age. ఇచ్చేసిన ఇక.
while I'm mainly responsible for collecting Jagan ads. intelligence, he handles surveillance. He's very passionate about his work and has no reservations about taking on some very difficult missions. I know you two probably aren't used to that kind of talk, but I can promise you they only had the best of intentions. Things like stealth tactics and developing different poisons, they really mean a lot to them. They were just trying to share the best of what they could offer, that's all. ఈ బ్రిడ్జులు బాగానే కట్టారు భయ్. ఇంతకుముందు అసలు ఇవన్నీ రీపోయిన ఉండే. అమ్మ ఏడుందిరా ఇది, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. Filial, supplies are here. Thanks. And who are these two? Outsiders? Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Oh, you're the famous duo I've been hearing so much about. It's nice to meet you. I heard you ఇలా travel ఏఐని to యూజ్ all చేసుకొని sorts మన of పేరు places. మనం పెట్టుకున్న Is that పేరు true? చదివేటట్టు చేస్తే బాగుంటది బ్రో. We're making our way all across to that. Oh, good for you. మనం క్యారెక్టర్ కి You must పెట్టుకున్న be pretty పేరుని familiar with Fontaine వాయిస్ by యాక్టర్ now. Have you వాయిస్ seen తోటి the new opera that చదవనీకి started చేస్తే running బాగుంటది. recently? I think it's called ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు The 4,000 Thieves. దొరకట్లేదు. Oh, this is the first we've heard of it. It seems అది like it's నీకు going to be fantastic. ఇదేదో ఉంటది చూడు బాయ్, కామెంట్ చెస్ట్ లో దొరకదు నీకు అది. Tell from the posters anyway. కామెంట్ చెస్ట్ కన్నా You పైన should ఒక చెస్ట్ definitely ఉంటది check it కదా, out if you have the time. దాని పేరు మర్చిపోయినా. Oh, and there's the blind అందులోనే దొరుకుతుంది maiden నీకు. too. That one is supposed to have audience వెల్కమ్ బ్యాక్ టు interaction. జీ బ్రో. Seems pretty interesting. గెన్షన్ లో కొన్ని స్టోరీస్ చాలా డార్క్ ఉంది. After this mission is over, ఎన్క్రోమియా I think I'll ఎన్క్రోమియా go get a ఎస్పెషల్లీ manicure. కంప్లీట్లీ డార్క్ అది. Oh, 7 సన్ చైల్డ్. maybe I should dye my hair. Wonder how much it'll cost. Is it just Paimon, or do these two seem much easier to get along with than the others? Looks like the House of the Hearth has some normal members after all. I heard that. Oh! Oops. I'm guessing you're referring to Foltz and the న్యూ others. సుమేరు ఎక్స్ప్లోరేషన్ Yeah. ఎక్స్పెన్షన్ we're చూసారా? definitely చూసిన not all like them. చూసిన I వెక్టర్ బ్రో. bet those crazies are practically foaming at the mouth right now. ఈవెంట్ I'm స్టోరీస్ కూడా. sure they just can't wait to get back to Snezhnaya to carry out the plan. That's enough, Filial. Ah, don't talk about family members. బయట behind అసలు their లిమిటెడ్ back, కాదు కాదు, right? అంటే చెస్ట్లోనే దొరుకుతుంది బ్రో అది Whatever. వెపన్. Let's go. అది కూడా లీవ్ చెస్ట్లలోనే ఎక్కువ దొరుకుతుంది. ఎక్స్క్లూజివ్ Guess చెస్ట్, this is the ఎక్స్క్లూజివ్ buy-in? చెస్ట్ If you అవి ever ఉంటాయి have కదా, some వాటిలోనే time, దొరుకుతాయి. we should go see the Exquisite. opera together. ఎక్స్క్లూజివ్ చెస్ట్. కామన్ చెస్ట్లలో దొరకవు నీకు అవి. Well, that's it for the supplies. We should probably head back as well. లాస్ట్ ఇన్ టీవీ చూసారా? లేదు బ్రో. Well, they didn't seem Chule. too happy with each other. Seems like there could be something more going on here. ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు You're ప్రే. right. We're only here as guests after all. Oh, Linny's getting super far ahead. Come on, let's catch up. భయ్ ఇదేంది, ఇది బగ్గా? ఈ పిల్లలు ఎందుకు ఇట్లున్నాయి ఇంతనం క్లోజ్లే? కానివ్వండి బ్రో, కానివ్వండి. So, what do you think of the members you've met so far? well, I should probably get... Of course! Then let's head out and... Uh-huh. A minute. Fremine, what are you doing here? అరే ఈడెప్పుడు స్పాన్ అయ్యండి భయ్ ఈడ? Well, Hey, nice to see you సోల్జర్స్ again. వైట్ టాసిలే యూజ్ చేస్తారు, అందుకే మనకి You too. Hmm. I heard you're here as guests of House of the Hearth. Welcome. We were just going to make some food. Why don't you come along? I could use some help in the kitchen, and I seem to remember you mentioned నాకు you wanted to పేర్లు make గుర్తులేవు seafood బ్రో, soup వెపన్ల for the పేర్లు Traveler and Paimon. సడన్ గా చెప్తే నాకు ఇప్పుడు అది ఎలగాలి బల్బు.
చిన్యూ వ్యాలీలో కూడా already. రైట్ Were you అసలు looking for అగో something just చిన్యూన్ now, వ్యాలీ Freddy? కూడా దొరుకుతాయి Maybe అంట I అందులో can కూడా help. It's లియో Yeah, ఎక్స్పాన్షన్ we've got some left అందులో కూడా over. దొరుకుతాయి What do you need? ఇంకొకటి అండర్ గ్రౌండ్ క్యాజమ్ some అందులో కూడా food and దొరుకుతాయవచ్చు water, and some clean cloth, if possible. No problem. Give me a second here. Food, water. Wait a minute. What do you need all of those for? You're not on any missions as far as I'm aware, and you were just going to come eat with us. So what's this all about? I thought I'd grab an extra portion because I get hungry at night. Could be because I'm growing, you know, and 4 R5 వ్యాసెల్లో ఉన్నాయి Fremine, వా రిచ్ you remember what I told you? You're గుడ్ not like me. Your lying skills still need some work. ట్రై అయ్యారు బై ట్రై అయ్యారు Tell me what's going on. Is it really bad enough that you have to keep it from నాకు your own కాస్త మోరా brother? ట్రాన్స్ఫర్ వస్తే చేస్తా బ్రో Maybe it'll be better if we gave them some space. గెన్షన్ వానికి ఐడియా ఇయ్యకుర్రీ జెనిసిస్ క్రిస్టల్స్ కొన్నట్టు మోరా కూడా కొనాల్సి వస్తుంది తర్వాత This is the first time I've seen that kind of look on your face. Whatever happened, లెనిటేది does it have something to do with father? yes. Just follow me. ఎడిక్రో 5.0లో జాంగ్లీ సెన్యూన్ అంట ఐ విల్ స్టార్ట్ సేవింగ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఆలోచన ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రో ఈడు కింద ఉన్నాడు ఇలా పిల్ల వచ్చింది You're back. Oh, and you've brought some friends with you this time. Hello, my name's Linny. I grew up in the House of the Hearth. And you are? Hi, Linny. I'm also a child of the House of the Hearth, just like you. You can call me Clairvy. Clairvy? It's nice to meet you. ఆమె ట్రైలర్లో చూసిన Does పిల్ల that name ring any bells, Linny? No, not at all. That's not a name we have on our roster, I'm sure of it. What I'm not sure of, though, is how she managed to sneak in. She must be the phantom child Father's been searching for. From the looks of it, I'm guessing you నాకు were the సాంగ్లీ one that వస్తే found her, Fremine. ఆర్లీ హుటో సెట్ You, అంతే మళ్ళా haven't told Father. జాంగ్లీ have మస్ట్ you? పుల్ క్యారెక్టర్ ఆర్కాన్స్ ఎవరైనా సరే బై I haven't మస్ట్ told పుల్ anyone. క్యారెక్టర్స్ ఆర్కాన్స్ అందరూ I've just been keeping her hidden. For how long? About ఏమో అంతే half a month now. అనుకున్నా So ever since సగం we నెల got to నుండి Poisson, then. Do you have any idea what you're doing? I know what I'm doing. Really? Because from where I'm standing, it looks like you're hiding the very person Father has been trying to find. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. వచ్చిండు You వెళ్ళిపోయిండు ఆయన know the rules of the house. యాకుజా Fremine. ఆడుతుండు ఆయన I know you do. Father doesn't tolerate any form of betrayal. So why are you doing this? I've thought it through. And I just can't hand her over like that. Linny, don't you remember last year? Sheplo nearly died after getting poisoned during that one mission. He wasn't able to get back before the poison started taking effect, and not a single person was there to help him. That night, while I was sleeping, I heard a voice telling me to go save him. I opened my eyes, but I couldn't find the source of the voice. I thought maybe I was just hearing things, but I went to look for him anyway. Luckily, I got ఈ there with పిల్లనే enough ఆయనకి time చెప్పింది to బై save his life. అట్లా That feeling of ఎక్సెప్ట్ being వెంటి haunted, కాజు వెంటి కూడా నీకు యూజ్ hearing అవుతాడు లైట్ voices. ఎనిమీస్కి లైట్ వెయిట్ ఎనిమీస్కి happened వెంటి many యూజ్ times అవుతాడు in the House కాజో of the వచ్చేసి Hearth. హెవీ ఎనిమీస్ దగ్గర I'm sure సో నువ్వు you've 2 టీంలు noticed. మెయింటైన్ చేయొచ్చు So వెంటి తోటి what you're saying వెంటి is అండ్ కాజో తోటి that was her? She was the one who spoke to you that పుట్ట night? పిల్ల వచ్చి Unless there are other spirits roaming around the House of the Hearth,
I don't think there's any other possibility. If Claire V were our enemy, it wouldn't matter whether she was a spirit or an actual child. Could I have would have acted. acted without a second thought, Hmm. because that's what Father ordered us to do. But she's been living with us, helping us from the shadows all this time. Not in. I think that makes her family. I couldn't just hand her over to be dealt with. Not when there's so much we Bro, still best don't know. healer in Genshin. Maximum ఇప్పటిదాకా వచ్చిన హీలర్స్ You can't keep her here forever. బార్బ్రా, Someone is bound to find out దాని తర్వాత eventually. కోకోమి, I దానికి ముందు haven't బైజు. thought that far yet. బైజు టాప్లుండు, దాని తర్వాత కోకోమి, దాని తర్వాత బార్బ్రా. But I also don't want to put Claire V in danger. Come with me. There are a couple. అట్లా Those two sure care a lot about each other. Well, they got చీచి, రైట్, చీచి కూడా, చీచి కూడా మర్చిపోయినా, సారీ. Sure seemed like they were about. No way. చీచి They were ఫిజికల్ really deep డిపిఎస్ బ్రో. bond. చీచి వేరే Tell లెవెల్ me ఉంటుంది away, ఆమె. 'cause I also have a friend like that. I just don't know how long that kind of bond can last. The darkness in the house runs deeper than you can imagine. ఈవెన్ No బైజు one can మాత్రం get వేరేలే. out alive. అంతే, C0నే వేరే అందరికంటే టాప్లో ఉండు బ్రో. I really didn't mean Correct to drag build anyone చేసే. else into this. చికెన్ Oh, really? So, You didn't mean నువ్వు to? హైడ్రో 'Cause I అప్లికేషన్ totally కాడికి wish you పోతున్నావు. did. జస్ట్ హీలింగ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం మనం ఈడ. What do you mean? అట్లా You know, when we were younger, you didn't call me Linny. You called me brother, just like Lynette. We grew up together, the three of us. We were all orphans, all rescued by father. Of all the siblings in the House of the Hearth, I think our bond was the closest. Later on, when you started calling me Linny, స్టాచ్యూ ఆఫ్ 7 కూడా I రైట్. wasn't actually surprised. After all, ఎంత Lynette and I పవర్ఫుల్ were హీలింగ్ related by చేస్తుంది అంటే blood. We had ఆర్లిచినోకున్న to బాండ్ depend ఆఫ్ on లైఫ్ each కూడా other to క్యూర్ survive అవుతుంది. long అంత before we హీలింగ్ joined చేస్తుంది the house. స్టాచ్యూ ఆఫ్ 7. Linny, The darkest and most difficult moments of my life happened I have before doubt you and I why had ever Kokomi met. has a crit I'm sure rate in that's true negative. for you as well. అంతే బ్రో, అది Even so, వాళ్ళు అట్లా Pavilion, కావాలని డిజైన్ చేసిరు. We've stood by each Lore other for related. all these years now, and కొంచెం. to me, that means more than blood. You and Lynette are the most important people in my life. Oh, looks like things are getting kind of heated between Linny and Fremine. పైమన్ Maybe we బకెట్ should go నీళ్ళు check తెపో on పైమన్. them. Oh, it's raining. I should put my clothes away. నీకు ఈడ ఏడా సుక్కలు పడుతున్నాయి పిల్ల. పైన ఎవడుండ్రా? అరే ఏడికి పోయిర్రా ఇల్లు? అచ్చా ఏడికి పోయిరా. Hey, you two! Hope we aren't. Oh, wait a minute, Fremine. కోకోమి మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది నీలు తోటి. నీలు అండ్ నహిద ఇద్దరు రిలీజ్ అయినాక కోకోమి కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. Everything's fine. అట్లా Thanks for asking. Well, we're all friends here, right? కోకోమి వచ్చేసి ఇప్పుడు We've నీలు been టీంలో so much డిపిఎస్ ఆమె. together, so if there's anything we మెయిన్ can do to help, మెయిన్ just హైడ్రో say the అప్లయర్ word. డెన్రో It's కోర్స్ just a కోసం. small family dispute. It's not something our What are you getting at, traveler? When guests are around, families are often on their best behavior. And any disputes are less likely to escalate. That's what you're trying to say, isn't it? I just... ఏ సరే తీవై మీ పంచాయతీ సల్లా ఉండ. Me మెయిన్ too. స్టోరీ పట్టుకరా. Well, back to the matter at hand then. If we don't plan on handing Clairvy over to Father, then our only other option is to solve the mystery of her identity before Father is able to track her down. That means finding out where Hydra she the came most from powerful and what character, she's bro. doing here. ప్రెసెంట్ Then న్యూ we విలెట్. can send her on her... I've tried that already. బైజు ఇస్ అండర్ రేటెడ్ బ్రో చాలా. And? నేను బైజు రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా మంది క్రిటిసైజ్ చేసిరు అన్ని. బట్ Nothing. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది చూడు I tried to నీలు push టీంలా her really far మస్ట్ away, but బైజు నీలు టీంలా. after some time, she just reappeared. బైజు లేని వాళ్ళు యావ్ యావ్ యూజ్ చేస్తారు. బైజు ఉన్నవాడు బైజునే యూజ్ చేస్తాడు ఆ టీంలో. It seemed ఎందుకంటే Don't know అట్లుంటుంది much అది. about spirits. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ మంచిగా Do you ఇచ్చినావు two అనుకో, have any ideas? ఎవ్రీ రొటేషన్ నీకు మంచి డెండో వస్తుంది అప్లికేషన్. Paimon remembers hearing something like, if you fulfill a spirit's
Lord's last wish before they died? They'll let go of Ah, whatever's Yashwant keeping bro, them namaste. here and return to the leyland. వెల్కమ్ బ్యాక్. Oh, it's just that జై బ్రో I వల్ల just నీ really కమెంట్ remember where చూస్తలేను she బ్రో had నేను. that, so Well, sounds like it's. What is it? I need you to promise me that this will stay between the two of us. We're the masterminds behind this whole thing. No one else gets involved. Can you do? Of course. All right. Then let's seal the promise just like when we were kids. Fist bump on 3. ఇక్కడి బిక్కిడి బంబే బో. 1, 2, 3. I swear. యా తోపే. Whoa! నేను అనుకుంటున్నా ఏడికెళ్ళి వస్తుందేమో అని. మనోజ్ బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. But what a surprise! What brings you here, dear sister? And, when exactly did you get here? You're an idiot, brother. And you too, Fremine. టెర్మినే అని పేరు. You ఎన్నిసార్లు 3, 50. Traveler. And you 4, Paimon. wait, what did we do? వస్తుంది బ్రో వస్తుంది, డోంట్ వరీ. I've seen Clairvy around the House of the Hearth before. I hadn't seen her in Poisson, so I figured she must not have come with us. But it turns out you were just hiding her. I heard you talking about your plan. Rather than steering clear of the situation, I'd rather fully join in. చిన్న పలకరింపు. If you don't agree, Okay, I'll bro, have no okay. choice but to report everything back ఆల్ to ది బెస్ట్ Father. మనోజ్ బ్రో. Simple. You're not giving us much wiggle room here, ఫాలో 3 గేమ్ Lynette. బాగుంది బ్రో, కాకపోతే Well, I guess చాలా we're all in this తెలుసుకోవాలి. together గైడ్ then. వీడియో చూస్తున్నా, అదే After అంటున్నా we నేను. talk to ఫాలో అవుట్ Clairvy, గేమ్ we'll బాగానే figure ఉంది, out our next move. ఎందుకంటే ట్యుటోరియల్స్ There's no చాలా time to ఫాస్ట్గా lose. అయిపోతున్నాయి. Let's go. ట్యుటోరియల్స్ చూసి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునే లోపలనే వెళ్ళిపోతుంది అది ఫాలో అవుట్ది. నాకు అదొక్కటే నచ్చలే అందులో. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. Oh, thank you for bringing me this food, you guys. తినా ఆయనత. She said she's full, but the food doesn't look like it's even been touched. That's right. Based on what I've been able to observe, it doesn't seem like Clairvy can interact with the physical world at all. Still, when she's presented with జపాన్ లో food, అంటది బ్రో లేని she'll Only always chan linger bak. around it for a good Aha. little while. Maybe, in her mind, she really is eating those things. Does she know that she has already passed away? I've tried to ask her, but she didn't answer. మోనో క్యారెక్టర్. My guess is that she's just as confused as we are. నువ్వు ఆడేసే అది, నాకు ఇది Maybe she 4 couldn't సెట్ అయిందిలే. understand the question at all. Clairvy, if you've got some time, రేపు I'd మైండ్ like to క్రాఫ్ట్ ask you a చేద్దామా few లేదంటే questions. ఫాలో అవుట్ చేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నా. Sure. Oh, another new friend. Hi, I'm Clairvy. Hello. Clairvy, how did you join the House of the Hearth? ఏ ఎలిమెంట్ యూస్ చేస్తున్నారు? డెన్రో. Isn't it the same for everybody? The knave brings you here and then you నేర్చుకుంటున్నాను. can't leave. ఎఫ్ఏబుల్ తో It's కమ్యూనికేట్. just that మంచిది your బ్రో, name, కానీ it's కంటిన్యూ on the నేర్చుకో. roster, and I've never seen you before. The roster? Oh, I get it now. I think there might be some things you don't know about this place. The people in charge, they're not as nice as they look. They say they keep a roster, but it's not complete. There are a lot of people who aren't on it, and never will be. In this house, some people are family, and డెన్రోనే other బెస్ట్. people డెన్రో బెస్ట్. are just test subjects. హైడ్రో అంత Those యూజ్ kinds of లేదు. people పైరో aren't మేబీ ever going to ఉండొచ్చేమో get a ఫ్యూచర్లో. place on the roster, unless it's the roster of people who've been executed. Wait, does that mean the knave? She? Is there anyone that can vouch for you? Perry. She's my best friend.
She's the only one I trust in this place. ఆమె ఆర్లెచినో ఫస్ట్ నేమ్. Have either of you heard of that name before? No. Me neither. నిజాను. Clairvy, Perry. Neither స్ట్రీమ్కి of those names are on the roster. But it seems like she's telling the truth. Either that. ఎందుకు this యశ్వంత్ kid's బ్రో already అట్లా got a చేస్తావు bag of పాపం. tricks జై bigger బ్రో than ఏం mine. చేసిండని? నీకంటే ముందే వచ్చిండు ఆయన జై బ్రో. Maybe we should try a different అట్లా చేస్తారా approach. చెప్పు? Clairvy, do you have a wish? ఏం కాదులే జై బ్రో, నెక్స్ట్ టైం నేను It can చేయాలి be యశ్వంత్ బ్రో. anything you want. Just imagine. It's your సారీ birthday, చెప్పు యశ్వంత్ బ్రో you're ఆయనకి. blowing out the జై బ్రో candles, సారీ చెప్పు. and your wish is... ఏం చేస్తుంది? నీళ్ళ గొంత తవ్వుతుంది ఏంది? To go outside, where the sun can find me. That's it? Well, that sounds easy enough. No. The darkness in the house runs deeper than you can imagine. No one can get out alive. థింగ్స్ కాన్ బి Okay, సింపుల్. time to divide and conquer. Listen up. I'll try and find a way to use basic illusory magic to take Clairvy outside and bring her somewhere with sunlight. Lynette, try and find the list of executions that Clairvy was talking about and see if her name is on it. Fremine, you stay in Poisson. We can't be the only ones who've had run-ins with Clairvy. I need you to collect intel on everything she's said and done. నైస్, మెజిషియన్ మంచిగా ప్లాన్ వేసాడు. Understood. I'll try my best. What about us? What should we do? I really appreciate your willingness to help, but this is a family matter. Let me think. Since Father considers you to be guests, maybe you could stick by her side for a little while. Paimon gets it. You want us to distract her. హౌ షుడ్ వి కాంటాక్ట్ యూ? I'll give you a magic bird. Ah. If Father suspects something, all you need to do is release it when she's not looking, and it'll alert me that something's wrong. Of course, that's only as a last resort. If Father doesn't seem to notice us, there's no need to make contact. We'll reconvene here tonight after all's said and done. If the worst case scenario happens and we're discovered, just tell Father everything. We're not going to let our guests get punished for our own actions. That's where we draw the line. మంచి పిల్లగాడు. You too. లైక్ కొట్టుడు మర్చిపోకూరు బై. Okay, this is where we part. Father should be at the beach nearby. బ్లాక్ మైక్ కూడా I really చేస్తున్నాడు. hope this goes well. చూస్తున్నా అన్ని అబ్జర్వ్ No. చేస్తున్నా. It has. యశ్వంత్ బ్రో బాగా మారిపోయిండు. పగ తీర్చుకుందాం జై బ్రో, పగ తీర్చుకుందాం. జస్ట్ వెయిట్. ఏయ్ ఏంద్రా? కరెంట్లీ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ అనదర్ క్వెస్టా? ఎవర్రా? ఏం క్వెస్ట్ రా? ఎక్కడ వాడుతుండ్రా? ఏ క్వెస్ట్లో వాడుతుండ్రా? ఎవడ్రా క్యారెక్టరు? వ్యూ డీటెయిల్స్ డేస్ బినిత్. వాయమ్మ బై డైలీ కమిషన్స్లోనంట భయ్యా. చెప్పండి, డైలీ కమిషన్స్ బాయ్. చేసి మింగుదాం పాటు డైలీ కమిషన్. నేను ఏ డైలీ కమిషన్ అయితే చెయ్యొద్దని స్కిప్ చేసిన అదే డైలీ కమిషన్కి ఫైనల్గా పోవాల్సి వస్తుంది. అదే అదే డైలాగ్ అచ్చ తెలుగులో చెప్పు బ్రో, చూద్దాం. వెక్టార్ బ్రో. I have equal rights in this group and channel.
అరే స్విమ్మింగ్ చేసుడు మర్చిపోయినా. అది అట్లా రాదనుకుంటా. నా మీద మీ బంగారు వాదాలు పెట్టి అట్లా రాదు అది. ఏదో డైలాగ్ అనుకున్నా భయ్, మర్చిపోయినా. ఓ చిల్లు గాడు వచ్చింది. చిల్లు చిల్లు చిల్లు. ఫ్రీ బీ ఫ్రీ సాంగ్ నేమ్. It's the name. 69. And child. Hey, aren't you supposed to be in Snezhnaya recuperating? What are you still doing in Fontaine? వీక్లీ బాస్ ఎట్లా కావాలో it's you నేర్పిస్తుండే two. ఆమెకి. I didn't expect to run into you here. I was unconscious for quite a while after the fight in the Primordial Sea. After I woke up, I realized I was being taken back to Snezhnaya, and well, I couldn't have that now, could I? Not when I've still got unfinished business here in Fontaine. So, I mustered up all my strength and made the journey back on my own. What sort of unfinished business are we talking here? వీక్లీ It బాస్. has to do with Skirk, my master. I really wanted to meet up with her, but by the time I got back, she had already left. I still have so many questions for her. Without any other leads, all I could do was ask the knave to help me track her down. She must have left behind some traces from her time in Fontaine. Oh, okay. So, have you found any clues? బెస్ట్ నెంబర్. Unfortunately, no. While the House of the Hearth is adept at collecting all manner of intelligence, certain existences can still manage to escape our purview. Basically, unless Master feels there's a need to meet with me, she's not going to be found. But that ఆపురి problem భయ్ has an ఆపురి. easy fix. మీరు మీ I 69లో. just need to become stronger, and then Paimon thinks you should focus on getting better first. the worst of it is over. It's all thanks to that one kid from the House of the Hearth. Elwar, I think her name was. She gave me a bunch of random potions to drink. ఆహా They didn't go పాయిజన్. down easy, let me tell you. Pain and chills all over. But they really did help speed up my recovery. And that's good, because it looks like I really do have to head back this time. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? ఇదేంద్రో. Yeah, that's the one. I heard Regrator's involved too. I'm not looking forward to having to listen to all his monologuing, that's for sure. Hey, maybe you could think of a way for me to stay in Fontaine for a little longer. Helping Linny and the others brush up on their fighting skills would be far more interesting. If you and I could spar, that would be even better. I've been waiting for a chance to see you go all out. And what a sweet little daydream that is. But I also have a role to play in all this. I'll be leaving Fontaine shortly as well. Besides, considering how little they see fit to step outside the homeland, being called on to return to Snezhnaya by such illustrious మై dignitaries. క్యాలిక్యులేషన్స్ రైట్. What a దెర్ great ఈస్ honor. 31% Wouldn't you ఛాన్స్ agree? నాట్ స్టెప్పింగ్ ఆన్. ఐ One వాంట్ I could do 100%. without, అబ్బా I'd say. 3 mobs Is నర్స్ it just లైవ్ లో. Paimon? Or does it Ah. kind of seem like they're... So, dear guests of the House of the Hearth, to what do I owe the visit? Well, we just... పైవాన్. Right! We're super close to Linny and the others, but we still don't know much about you! Is that so? Introductions have already been made, have they not? Oh, well, you see... Huh, good క్యాజువల్ question. డేట్ ట్రావెలర్ I'd గానికి ఇది. also like to know. The fact that you have to ask tells me our intelligence work has been quite successful. Telling you the answer to that question would only serve to undermine that success. And we can't have that, now can we? Spoken like a true diplomat. That was some expert sidestepping right there. Well,
If there's nothing else, I think I'll take my leave. I still have a small matter to resolve at home. 95. Wait, Ka-chow. Nails sneak. Brilliant. Should I release a bird Lenny give us and what does the organization mean to you? I'd also like to hear the answer to this. I've met some of the members of your organization, and they all seemed like really good kids. They actually reminded me of Tonya and Tusser. Which, by the way, if you ever betray them, I'm just letting you know, I won't let you off easy. And why would I betray them? Well, you've already betrayed the House of the Hearth once, haven't you? At Hmm. least, that's what I heard. Okay, I admit. That's just what the old man told me. The rooster, I mean. రూస్టర్ అంటే ఆడు ముసలోడు. wait. Did you really do something bad to those kids? Never mind what I've done. I'm more curious as to what the mighty rooster had to say. Care to enlighten me? Ah, well, nothing much. భయ్యా ముసలోడు Just some stuff మనకేమైనా about వస్తాడా? you నాకు taking అర్థం out కాదు. many other members of the ప్లేయబుల్ House of లాగా. the Hearth, and even going so far to attack your own family. జాలీ అంటే ఎక్స్ జై. I see. మొత్తం ప్రపంచమే Based on సిద్ధంగా your ఉంది reaction, చూడనీకి. I'm guessing it's all a bunch of lies. Hardly. I don't appreciate his particular turns of phrase, but I suppose he didn't say anything untrue. Although it would be more accurate to say that there is a certain level of prejudice పియరో involved. ఆడే అనుకుంటా But ముసలోడు. I don't intend to నాకు clear తెలిసి that up ప్లేయబుల్ గా just ఆడేమో yet. ఆడు. Prejudice has a funny way of ముసలోడు concealing కదా. the real truth behind certain things, an attribute that I find to be quite advantageous. Call yourself a Fontanian, for example, and people will assume all sorts of things, when the real truth is that this is simply the land where I was raised. Huh? You're not actually from Fontaine? ఓ Then why did you try to help out with the prophecy and everything? I was trying to protect the children born in Fontaine. Claiming that I myself was a Fontanian simply made it easier to operate. People would hardly Aha. suspect a fellow Fontanian of having any ulterior motives. Who wouldn't want to save their homeland after all? The primordial sea wouldn't have any effect on me, but it would have caused great harm to the House of the Hearth. అదైతే సంగతి. Well, you wanted extra information, didn't you? There you go. I hope that satisfied your curiosity. So much for learning. Even other secrets. So, you stayed in Fontaine for the kids. I guess I was wrong to believe you'd betray them. Apologies. Looks like I was holding on to some prejudices myself. Good. Like I said, I like it when others have misconceptions of me. Actually, while I was recuperating at the House of the Hearth, there was something else that really caught my attention. I heard that members always resolve disputes and arguments with a friendly spar, and the loser has to back down. Seems pretty cool if you ask me. Would also give them plenty of opportunities to hone their skills. Well, that's only a recent development. In Ah. the past, such spars weren't nearly so friendly. The losing party would lose everything, including their life. అదే They అదే were that ట్రైలర్ high stakes? ట్రైలర్ Whew, at least that's not a thing anymore. ఇప్పుడే పడుకొని లేచా. సూపర్ బ్రో. The current atmosphere's not half bad. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ I'm a bit అంజన్ బ్రో. jealous, actually. You've got so many family members around you. ఎట్లని and సమ్మరే you కానీ even నడుస్తుందిలే. get to live with them. Having a lot of family around means dealing with a considerable amount of bickering and scheming. Once Tonya and Tusser enter their rebellious phase, I'm sure you'll understand. Just imagine. Tusser becomes obsessed with plucking out strands from the rooster's mustache, while Tonya decides to dye her hair 42 different colors. Okay. I get the picture. రెక్స్ వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. లాంగ్ టైమ్. మిథున్ బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. Well, would you look at the time? I should probably get going. Traveler, Paimon, I'm not sure where our paths will cross next, but the next time we run into each other, we should definitely try and వస్తున్నారు. find some time to ఏమో spar. గెన్షన్ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ ఏమో వీళ్ళిద్దరు. Maybe this is a conversation we can have when you look less like you're gonna kill over.
All right. Well, thanks for everything, Arlecchino. No thanks necessary. You also played a part in obtaining the Gnosis. I would say we Gnosis. can call ourselves even. ఫౌంటైన్ వాళ్ళకైతే I like the sound of that. హైడ్రోజెనసిస్ తోటి అంత పని Well, లేదు నాకు I'm తెలిసి. off. See you ఎందుకంటే all డైరెక్ట్ some other డ్రాగనే time. కదా ఉంది. అట్లా డ్రాగనే రూల్ We చేస్తుంది should కాబట్టి probably get going జెనసిస్ too. తోటి పని లేదు Do వీళ్ళకి. you want to head back with us? Oh? You want me to leave so soon? Oh, well, you see, బ్లడ్ వచ్చింది నాకు I'm rather విటమిన్ డి enjoying the డెఫిషియన్సీ evening breeze. హై If బీపీ you don't ఉందంట. mind, I think ఏం I'll stick around మాట్లాడుతున్నావు for బ్రో a bit. ఇప్పుడే? I have some things to think about. విటమిన్ డి అంటే Apologies for not అర్థం attending to చేసుకోవచ్చు. you like a proper host. పారైన Please forgive this slight. చైతన్య I do hope ఉన్నాయి you'll have a కాబట్టి. pleasant stay. we managed to keep her distracted until nightfall. Good thing Child was there to keep the conversation going. You don't think she suspected anything, do you? Oh, I wonder if Liddy ran into any issues. Let's hurry back and see how everything went. జెనసిస్ క్రిస్టల్ జెనోసిసే బ్రో నేను అన్నది. జెనోసిస్ ఏదో ఒకటి. నోసిస్ ఏంది బ్రో? ఏం పాజిటివ్ బ్రో అట్లాంటివి ఏంది? కొన్ని పాజిటివ్ ఉండొద్దు, అర్థమైందా? అవి అవి కొన్ని పాజిటివ్ ఉంటే ఇక అయినట్టే. నేను న్యూ విలేట్ వచ్చిండి ఇలా హెల్ప్ చేయడానికి. Lenny, how did everything go? Well, long story short, we ran into a small issue. Clairvy can't go into the sunlight. అర్థమైంది. Everything was fine at first. She followed me up to the surface just like I told her. గదే గదే అట్లాంటి క్వశ్చన్లు వెళ్తాయి. But as I ఏ led her out of ఫాస్ట్గా the బిర్యానీ shadows తినేసి and వచ్చా. into the sunlight, తినుకుంటా కూడా చూడొచ్చు బ్రో. she vanished. I turned around and there she was, standing at the edge of the shadows, silently watching me. అదే నాకు అర్థమైంది రితీష్ బ్రోది. Huh. Maybe she's afraid of sunlight, or... No, it wouldn't be her wish if that were the case. Well, we could always try pushing her into it. Oh, true. I've pretty much tried it all already. Nothing worked. Eventually, the sun went down, so all I could do was bring her back here. How did it go with you, Lynette? Good. I've got the list. It's right here. ఆమె పేరు ఉంటుందేమో. Well, what are we waiting for? Let's take a look. Oh, that's a lot of pages. Oh, it's gonna take forever to get through it all. We can each take a section. Here. La Pouillade, Landois, Chambel. పైమాన్ బ్లూటూత్ తోటి చదువుతుంది బై. పైమాన్ అరే గివ్ ఎందుకు రా ఫోటోలు నేను చూసి. Yikes. That Aurora guy has a huge scar on his face. He's kind of giving Paimon the creeps. Ah, I've met him before. The scar is from an injury he received అచ్చా during the mission. ఓకే ఓకే I మెస్లో still అలవ్ remember చేయరు. him ఓకే joking with me about it. ఏ He said నార్మల్గా any ఇంట్లో future lover ఉన్నట్టు would take one look నేను at him అనుకున్నా and మొబైల్లో lose all చూస్తారని. interest. Did he సార్ say సేయింగ్ anything ది else? స్టోరీ క్వెస్ట్ ఈజ్ బ్యాడ్ బికాస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది Well, I స్టోరీ asked if there ఈజ్ was someone స్పాయిల్డ్ who బై was ట్రైలర్. interested in. He said ఏమో no, బ్రో and మనకెందుకు that's where our చెప్పు అవన్నీ. conversation ended. నేను ట్రైలరే సక్క It was చూడలే. only later that I learned he really did have someone he liked. He risked everything to escape so he could be నేను with her, ఉత్త ఆమె but స్పైడర్ని పాతిపెత్తదాకానే it చూసిన didn't work. అంతే. One day, Father asked to see him, and, well, Wait, so that means... it may seem betrayal is not to be taken lightly. We know too many secrets to come and go as we please. Her name's not here, huh? Well, that's not too surprising. చూసి బ్రో It జాగ్రత్త. doesn't seem like this list is Let's shift our attention then. Fremine, were you able to find anything out? Fremine,
Sorry. I managed to talk to quite a few people, but I couldn't help but notice that the atmosphere in the house was a little స్టోరీ మొత్తం స్కిప్ strange. యానిమేషన్లో నీకు స్టోరీ ఉంటుంది సగం. Yeah, I mean, I know there have been arguments in the past, times when people haven't gotten along. Chaplot and Filial are a good example of that. Oh, those are two of the people that we met while delivering supplies. Paimon can see how they might not get along. That's to be expected, actually. Father brought us all here, shared her knowledge with us, taught us how to fight. That's one thing we all share. But that's also where the similarities end. Not all of us feel the same desire to stay here. As members of the House of Genshin the ఇంకా Hearth, skip we're button also తీయకపోవడమే బెస్ట్ considered part of the నార్మల్ Fatui. క్వెస్ట్లకి. And to a lot of people, that's an identity they never asked for. Certain members get older and realize they want something else for themselves. But considering the rules of the house, people like Chaplot and Foltz are loyal to Father and her vision. They're proud. These kinds of conflicts have always been there. It's not like Father is in the dark about any of this. Well, that's true. But it just feels like things have gotten worse lately. Filial and the others, it Hanuman seemed you- like they were meeting in secret to talk about something. నేను ఈ గైడ్ I వీడియోలో can't say అయిపోతే for జర sure, టిల్లు స్క్వేర్ సినిమా but I చూస్తా బై. think they've met జల్దీ clearly. గైడ్ వీడియోలో ఎడిట్ చేసి. You think she's been inciting them to act out? No, not exactly. But I wouldn't be surprised if she said something to them about the darkness in the house. And how she's told me about it before. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బిగిన్ రన్ ఆన్. Experiments being run on children. People being used as pawns on the battlefield without so much as the strength to survive. And they just believed all that? Without any evidence? Clairvy's words probably gave them the excuse they were looking for. This is all because of Project Stuja, isn't it? Whoa. Hold on a second. What's this Project Stuja గేమ్లో all వాయిస్ about, చాట్ huh? అంటే బాగుంది. This is the second time it's come up now. వద్దు బ్రో, అంత సెట్ Sorry, కాదు. ఎందుకంటే but I'm కోఆప్ not అంత sure of లేదు the ఈ గేమ్లో. details either. సో వాయిస్ చాట్ ఉండి కూడా అంత I only know what యూజ్ Father ఉండదు. has told us, which is అందుకే that it's వీళ్ళు something డిస్కార్డ్ the తోటి Rooster పార్ట్నర్షిప్ and తీసుకుంది. Regrader have been working on together. 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి బై వీళ్ళకి. 2 Apparently, it సర్వర్స్ has to జస్ట్ do with the ఇమాజిన్. Fatui's strategic plan for the future. పార్ట్నర్షిప్పే ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి వీళ్ళకి Because the డిస్కార్డ్కి. House of the Hearth was so successful in obtaining the Gnosis, అది కాక we now సూపర్. have the honor of playing a key role in Project Stuja. అదే Wait, but isn't that a good thing? Key role is just another way of saying dangerous role. To us, the whole thing is an inconvenience. Father thinks so too, but she's in no... It's just that... Okay, super. External pressure has a way of exacerbating internal strife. I thought resolving the Clairvy situation would make everything go back to normal, but it looks like things are more complicated. We can only focus on one situation at a time, brother. You're right. Well, it's getting late. We should head back and get some rest. We'll try again first thing tomorrow. డాబా పైన ఉన్న సల్ల ఉంది. Lynette, you stick with me ఇక్కడ this ధూళి time. తీరిపోతుంది భయ్య. బయటికి పోతే Fremenade, దోమలు keep a రక్తం close eye on తాగుతున్నాయి. Filial and the others. Good work today, everyone. మంచిగా స్ట్రా Have a పెట్టుకొని good night, and మంచి కొత్త I'll see బట్టలు you వేసుకొని tomorrow. వచ్చి మరి తాగుతున్నాయి దోమలు. రెస్టెడ్ టెంపరీ రెసిడెన్స్. అచ్చా గిదేనా అబ్బాయి? ఏంది గిట్లంది పొట్టిగా ఇల్లు? I'm always looking forward to an early night, but she can't sleep at all. వాయిస్ విని కన్ఫర్మ్ చేద్దాం You అప్పా. don't think the knave will be AI తోటి too వాళ్ళు rude for me వాయిస్ every చేంజ్ night when she చేసుకుంటే. finds out about all this, బ్లాగ్స్ do బ్రో you? నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది She's స్ట్రీమ్. scary when she smiles. If she were to actually get angry. Ohayou Yeah, gozaimasu, tell Paimon if that Vlogs happens, okay, chan. traveler? Oh, well, in Oh. that case, we should just ఆ head on మురుకొత్తుంది. running away. We'll grab Linny and the others and we can make a break for it as fast as we can. Look over there. Quick, let's catch up with her before anyone sees.
బయట ఎండలు ఒక్క నిమిషం. Over there! మామూలుగా లేవు 44 డిగ్రీ సెల్సియస్. అదే ఇప్పుడే 44. ఈజీగా మేలో 45 టచ్ అవుతాయి. మా అంటే 1 డిగ్రీ తేడా ఇప్పటికి మేకి. బట్ ఈజీగా టచ్ అవుతుంది. Oh, where is she going? Or if someone sees her, we're toast! ఆర్కాన్ ఒక డ్రాగన్. ఇద్దరు ఉన్నారు మనకి, ఏం తక్కువ చెప్పు. భయ్ ఇల్లు ఇప్పుడు వస్తా నుండి ఇంత కష్టపడి పైకి వెళ్తారు భయ్, నాకు అర్థం కాదు. Oh, look! She stopped! అట్లీస్ట్ అమ్మాయితో ఆడుతున్నా మస్ట్ బ్రో. I opened the window while no one was looking. Look how pretty the outside is. If only I could have more than this. You probably think I'm being silly, huh? All హోప్లెస్. this hopeless resisting. It's better to dream of what I could have than try to make it a reality. Please, help us get on the same page here, Clary. We need you to tell us what you know. Can you do that? Sure. Although, after you hear all this, I think you might regret that decision. Everyone in this family is nothing more than a tool. Something to be used and exploited. As long as you're useful, బ్రెయిన్ వాష్ you get to చేస్తున్నట్టుంది stick పిల్లల్ని around. చూస్తుంటే. ఆ ప్లేస్లో Once you లిఫ్ట్ value, బ్రో. you're handed over to the doctor, ఫౌంటైన్ వాళ్ళ experimented కోసమే on, స్పెషల్గా అది కూడా. You're saying the knave did all that? It's just, that doesn't seem like something she would do. She's scary and all, but it seems like even she has lines she wouldn't cross. I knew you wouldn't believe me. టీవీలో చంద్రముఖి 2 Everyone thinks she's a good లేక person. వచ్చిందని. They all think of her like a ఎట్లుంది real చంద్రముఖి 2? mother. But she doesn't deserve that title. She's disgraced it and tarnished it. And if I had things my way, I'd never see her again. If only Perry were here, she'd ఆలిచిన. understand. Perry. There's the... Also, Paimon's getting a strange feeling. It almost feels like she's not really here with us. Paimon can't tell if she's actually talking to us or if she's mistaken us for someone else. అది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. Well, in any case, it seems like she really needs someone to talk to. We Harish should bro, keep her welcome company back. for a little longer. She looks so young. But it seems like she's been through a lot. మైండ్ పోతుంది లోపల. It's getting windy. I should close the window. Ooh, look at the moon. Isn't it pretty? Hey, wanna hear a secret? I heard that if you look up at the night sky in Snezhnaya, you can see the aurora. It's Awesome. supposed to be super pretty. పక్కా యాడ్ చేస్తారు బై. షజ్నా అలా పక్కా అరోరా యాడ్ చేస్తారు చూడు వాళ్ళు. Perry and I promised each other that once we're older, ఇంకొకటి సూన్ మేబీ గెన్షన్ లా ఫుల్ మూన్, హాఫ్ మూన్ ఇవి కూడా యాడ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నా. I'm Lunar worried cycle. she's also been... గెన్షన్ లా. No, that wouldn't happen to her. She's special. Mother likes her a lot. I should really go talk to Mother, but we just fought. She doesn't want to see me, and I'm too scared to face her. What should ఈడనే I ఉన్నారా do? మళ్ళా? Paimon really doesn't understand what's going on with her. Well, let's head back. We've got... All right, looks like we're all here. Let's go ahead with the plan. కోవిడ్. Oh? What is it? డాక్టర్ ఎవర్ వర్క్డ్ టుగెదర్? What makes you ask that? Well, we kind of ran... We met the doctor back in Sumeru. He's super dangerous. And he's done all sorts ఇంకో of 3 bad to things. 5 GB మొబైల్ స్టోరేజ్ It's మూన్స్ ఓన్లీ. possible that father and the doctor have had certain అంటే dealings, రీసెంట్ ఒక but న్యూస్ I don't వచ్చింది, think father న్యూస్ would వచ్చినుండే. work with
న్యూస్ వీడియోలో కవర్ చేసినన్నా We're not really అందులో on the same ఏమంటారంటే side, so ఇప్పుడు there's not a రాబోయే lot of గేమ్స్ trust ఎస్పెషల్లీ between మైండ్ them. క్రాఫ్ట్ కూడా That doesn't లూనార్ exactly set the సైకిల్స్ని అయితే stage for a కరెక్ట్గా యాడ్ successful చేయబోతుందంట. partnership. I did నాసా hear, హెల్ప్ though, తీసుకొని that when father first became a నాసా కూడా harbinger, రెడీగా ఉంది the గేమ్స్లో doctor ఇంక్లూడ్ offered to చేయడానికి work at the ఇట్లాంటివి House of the Hearth. అట్లా. Father rejected most of his proposals except for one. It had to do with some sort of secret experiment. Secret experiment? Could that be? I don't think so. I don't know any details about the experiment itself, but I do know it's an entirely independent operation. The doctor only proposed a direction for the research. That was the extent of his involvement. జైబ్రో చందమామని I ఎత్తుకనీకి still పోయిండు. don't think that counts as working together. The details of the experiment are confidential, but complete records are kept on all participants. That doesn't seem to be the case with the situation Clairvy referred to. I know you don't agree with some of the Fatui's methods, and I'm not asking you to. But I am asking you to trust us on this. అమావాస్యకి The House of the Hearth has its own పూజలు చేయి. principles. There are certain lines we're not willing to cross. All right, that's good to hear at least. కరెక్టే. Clairvy seems to think the knave and the doctor work కింద together ముగ్గు to ఉంటుంది do పైన something షాగాడు horrible. ఉంటాడు. If that turned out to be true, Paimon doesn't know how he would even face you guys. It's just that సుమేరులా ఒక doesn't seem క్యారెక్టర్ like ఒక Clairvy is ఎన్పిసి lying ఉంటుంది బై either. శ్రీమతి ఆమె పేరు. నాకు తెలిసి ఆమెకు పౌర్ణమికి సిగం The వస్తుందేమో. easiest thing to do would be just ask the knave directly, but Paimon. ఒకసారి Father didn't come back last night. She's probably still near the shore. We'll be counting on you. Lynette, you're with me. 50 Fremine, hour PT you know ఉంది what to bro. do. Be on your guard, నైస్. everyone. All right, సేమ్ let's పించ్. get to it. అది 58 అనుకుంటా పిటి. దొంగ నా కొడుకు పులిసి ఎత్తలేడు. ఏమేం చేయి బ్రో చందమామ దొరికిందా ఏంది? నా దగ్గర అవి లేవు బ్రో. పూజారి జాంగ్లీ బైజుగాడేమో శుద్ర పూజ చేస్తాడు Ah, చీచీని it's you two ఇంకా again. బలంగా తయారు చేయనీకి. I must say, perhaps if you so what are you planning to do now? Although I must profess to being curious. Without child here, how do you plan on distracting me? Us? డిస్ట్రాక్టింగ్. You? A good one. But no, we were just here for a chat. Looks like you could have used some extra time to think. ప్రాపర్ No matter. మళ్ళీ అబ్బిస్ If you don't ఓన్లీ have any other వన్స్ plans, రిపీట్ why don't అవుతుంది you అంట. accompany me చూద్దాం somewhere? ఇక ఏమవుతుందో. Don't worry. I'll be sure to steer clear of any scheming children. The ocean breeze is sure nice today. సో యూ నో ఎవ్రీథింగ్. Children always think they can hide things from the grown-ups. But nothing gets past me. Least of all a little scheming. I think I'll let them have at it for a little longer. I can be very patient. Well, I'll leave you to think things over. If you're so inclined, meet me outside the Palais Mermonia. Good things come to children who do as ఫోటో they're కూడా told. చేస్తుంది చీచీని. So I do hope you ఫోటో decide to వాళ్ళిద్దరిని tag పట్టుకొని along, ట్రై చేస్తుంది. if only for your friends' sakes. What should we do? చేయలేకపోతే She ఇక clearly ఫ్యూచర్ లో knows అబ్బిస్ about ఎట్లుంటుందో everything we've been చూద్దాం. doing, and Paimon doesn't think it'd be a stretch to say she was threatening us just now. Oh, good idea. Hopefully he sees it in time. Well, we should probably head to the Palais Mermonia. Paimon doesn't want to find out what happens if we We don't really show don't up. have any Based other. on what the knave was saying just now, it sure didn't seem like it'd be anything good. Yes, all we can do is take it one step at a time. Okay, then we 11th ఫ్లోర్ థర్డ్ ఛాంబర్ అబ్బేస్. టిప్స్ అంటే ఎవరున్నారు బ్రో ఎనిమీస్? ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్ తోటి కొట్టి పడేసాడు అంతే. బర్డ్ ఇన్ ది కేజ్. శివాజీ బ్రో, వెల్కమ్ టు Seeing ది as we still స్ట్రీమ్. have some time before my meeting,
We might as well enjoy some pleasant conversation while we wait. I'm glad to see you get along with my children. Being surrounded by good companions is necessary for a child's development. హైడ్రో ఎనిమిస్ అంతే డెన్లో Planning రియాక్షన్ on బెస్ట్. doing anything to them, are you? బర్నింగ్ కానీ బర్జియం I assume you're referring to Lenny, బ్లూమ్ కానీ Lynette, and లేదంటే Fremine. హైపర్ బ్లూమ్. Although, there's that situation with Filial and Nentoy as well. It appears quite a few people have been acting out lately. No matter. I'm not one to discriminate. All those who betray the house meet the same fate. ఓన్లీ There are no exceptions. Does that mean you're going to kill them? Oh, are you here to beg for their lives? I'm sorry to disappoint, but the rules of the house change for no one. In my organization, everyone is responsible for their own actions. But don't you care about them at all? They really respect you. They even call you father. You must feel something for them. Any organization in which feelings come before principles is one destined for ruin. The House of the Hearth is hardly an హైడ్రో ఎనిమిస్ exception. తలకాయ నొప్పి You బ్రో. could say our principles are more stringent. Kevin bro, welcome to the than stream. most. Perhaps I can offer you this consolation at least. As our guests, you two will not be held accountable along with them. I would imagine Linny, Lynette, and Fremine will be able to keep their lives. As for Filial, Nentoy, and the others, I'm afraid there's little I can do. They can try to escape, but once you know our secrets, there's no getting out. But that's awful. Ah, you seem concerned. Out of consideration for my guests, I suppose I could turn a blind eye for a little longer. If Linny and the others manage to dispose of Claire V in the meantime, all తెలిసింది. evidence of their wrongdoing will be lost. In that case, I could hardly punish them for something I couldn't prove. If their efforts are unsuccessful, on the other hand, all will be held accountable. And the punishment will be severe. Of course. Oh, and here, I believe this belongs to you. ఆహా I'll try and keep అరే better చా track of it next time. It takes a considerable amount of time to train a bird like this. It would be such a pity if you were to lose it. Wait, where did you get that? Well, చా 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 I'm afraid ఏ that's all the మొన్న time we have పెట్టిరు to బాయ్ chat. క్యారెక్టర్ని. Now, for the matter at hand. ఇట్లాంటి I asked క్యారెక్టర్ you అంటే to నాకు meet me ఇష్టం. here because I ఇట్లా have ఉండాలి. business at the లేదంటే Pavilion వెంటిగాన్ in లెక్క Manga. కంప్లీట్లీ It has nothing to do with వెంటిగాన్ you, లాగా ఉండాలి అంతే. but I think it would be మీడియం prudent మధ్యలో for you ఉండొద్దు to stick ఎప్పుడు. by my side for the time తిక్కలేస్తుంది. being. There will always be time later to run off and tell Linny what you've learned. Well, time to go. Looks like we wrapped things up just in time. నెగోసియేషన్ ఎవరితో నెగోషియేట్ చేస్తుంది? న్యూ లేట్ తోట. పురీనా వస్తుంది అయితే మీటింగ్కి. తీయండ్రా తలుపులు. ఏం న్యూవిలెట్? It's been a while, Monsieur Neuvillette. I must say, I wasn't expecting my meeting request to be approved quite so quickly. The Palais Mermonia operates with an efficiency worthy of admiration. It is only right that an esteemed diplomat such as yourself should be afforded the proper level of యాక్చువల్లీ respect. ఇది Although if I సాంగ్ may ఉంటుంది speak కదా మీమ్ది. frankly, I must confess that I did not అదే anticipate we would have జడ్జిమెంట్ the ఇచ్చే occasion to meet మీమ్ది again సాంగ్ after ఉంటుంది అది presenting పెడదాం with అనుకున్నా Gnosis. గైడ్లా. I see you brought the traveler and Paimon with you as well. కాకపోతే మళ్ళీ కాపీరైట్ If I క్లెయిమ్ may పడుతుంది అని చెప్పేసి inquire as to పెట్టలే. the purpose of అది your visit. I'll be departing Fontaine shortly. There is, however, an outstanding matter that I would like to see resolved before I go. It requires a rather lengthy explanation, I'm afraid. So I took the liberty of explaining everything in this proposal. Please review it at your leisure, Monsieur Neuvillette.
ఇప్పుడు ఆయన్నే లేడు. అదే బ్రో చూస్తున్నా. యశ్వంత్ బ్రో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. చూద్దాం. ఏం ఆలోచిస్తుండు మనోడు? I understand your request. However, at the risk of ఇక causing కొన్ని స్కిప్ offense, చేసేసేయాలి బ్రో. I must admit అట్లా. that I fail to see why you would wish for such a thing. I heard you have a certain fondness for water tasting, Monsieur Neuvillette, so allow me to use water as an analogy. A family is like a large body of water with countless rivers flowing in and out. As someone who watches over this system, I would hope that each river that flows from the source will eventually reach the ocean. Of course, objectively speaking, I know this is impossible. Most of the rivers will dry up along the way, disappearing into the ground and leaving nothing but a barren riverbed behind. Not all rivers are destined to reach the ocean, but I would not see their existence rendered meaningless. I believe the water that flows within them is simply meant for a different destination, like a field in need of irrigation. Or perhaps నీ the glass of a certain యాకుజా water గేమ్లో tasting బిజీగా ఉన్నారు. enthusiast. Did you get any of that, Traveler? కైండ్ Your ఆఫ్. words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, Kushina, however, welcome to few the stream. among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. It may have been tainted at one point in time, but not to worry. I'll make sure it's strained of all impurities and returned to its cleanest form. ఓకే I బ్రో. seem to recall there being a transactional aspect to your proposal. Perhaps you could expound on that? If you accept my proposal, Monsieur Neuvillette, I will gradually withdraw my forces from Fontaine. ఓకే. And, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. I presume I can take your words to mean that, in the future, cases similar to the Tartuffe assassination will cease to cross my desk? Tartuffe? Hmm. Ah, that thief who embezzled funds from all those charities, you mean? My deepest condolences to his family, but without any evidence, I cannot imagine how the House of the Hearth might have been involved in his passing. Of course, if you accept my proposal, Monsieur Neuvillette, I'm sure certain measures could be taken to reduce the frequency of such troubles. You choose your words carefully indeed. In that case, I am inclined to accept your proposal. My thanks for your generosity, Monsieur Neuvillette. Well, with that settled, we should be going now. I took the liberty of bringing along 2 bottles of spring water from Snezhnaya for you to enjoy. I do hope I get లంచం the ఇస్తుంది chance to భయ్. hear your impressions. ఈమె లంచం ఇస్తుంది. Perhaps at our next meeting? Yes? Indeed. I trust you would not overlook your commitment in the meantime. ఆడిప్పుడు మేము ఈమె Alright, బయటికి పోగానే Traveler Paimon. డోర్ పెట్టేసి కిటికీలు Time పెట్టేసి to go. మెల్లగా గ్లాస్లో పోసుకొని తాగుతాడు. పోతున్నాను వెళ్ళి నిమ్మలంగా తాగు. I believe I've told you before that my emotions easily resonate with those of others. Yet in the few meetings I've had with that harbinger, I haven't been able to sense any aspect of her Arlecchino emotional water. state. Her mind is like a still body of water. Who knows what darkness lies in its depths? And it's unclear whether this is her natural state of being, or whether it's an incredible strength of will that gives her the ability to master her emotions. Either scenario, however, suggests she is a very dangerous individual. I do not expect an explanation as to why you two are by her side. పూరినా ఉందిలే డ్యామేజ్ బఫ్ ఇయనికి. ఆలోచన గైడ్ వీడియో వస్తుంది. మోస్ట్లీ టుడే ఆర్ టుమారో అనుకోరి. నేనేమన్నా బ్రో ఇప్పుడు? What exactly were you talking about back there?
హైడ్రోజన్ తాగేస్తాడు. I only heard you mention some rivers, a large body of water, and then some kind of ఇరిగేషన్ స్కీమ్. You really want to know? I would imagine there might be more pressing concerns. Lenny, Paimon really hopes everything. సాడెస్ట్ యానిమే మూవీ. Paimon recognizes that look. సైలెంట్ వాయిస్. Got a big thinking cap on, don't you, traveler? బాగుంటది. సాడ్ మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ. బట్ షీ డజంట్ సీమ్ టు బి ఏం ఫిగర్ అవుట్ చేస్తున్నారు అయ్యా? ఎవడు రాడు చూసుకుంటూనే వచ్చిండు. Oh, shoot. Are you alright? Oh, jeez. I'm so sorry. I was so focused on selling these papers, I wasn't Well, let me make it up to you at least. ఆడు Oh, you don't have పోస్టర్లు to ఉన్నాడు. give us anything. Please, I want to. It's my fault, really. I was just trying to bring home some extra mora for the family, but I bit off more than... What's going on here? Nothing much. I just ran into your friend here on accident. I should probably get going. అచ్చా actually, ఈమె so- వాళ్ళ దగ్గర రికార్డ్స్ ఎరేజ్ చేసి ఇట్లా పంపించినట్టుంది ఇన్ని Of అనుకుంటున్నా. course, I'm happy to compensate you with mora. It's just... I don't have any on me at the moment. I'll take 3 papers. Here. Oh! Thank you for your patronage. May the Archons bless you with good fortune. If only I had the chance to run into such generous customers every day. I should probably just take on a smaller inventory though, right? I'm బ్యాడాస్ getting అంటే married soon, so చాలా sometimes it's hard to ఉంటాయి. not get ahead of myself. చాలా కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది Anyway, దాంట్లో. I should head out. సాడ్ Goodbye. ఉన్నాయి చాలా. అందులో ఇంకా వేరే Now that ఉంటాయి. my affairs are settled, we should take the boat back to Poisson. We've even acquired some light reading to enjoy along the way. అబ్బేస్ 11th ఫ్లోర్ 3rd ఛాంబర్. Why don't ట్రై we చేస్తుండు వస్తుంది. stick around for a little while? నేను అట్లనే నాకు కూడా స్టార్టింగ్ అట్లనే I ఇబ్బంది just అయింది. realized how hungry she is. She can't head back to Poisson అబ్బిస్ with an హెరాల్డ్ empty గాళ్ళు stomach. ఉండేటోళ్ళు షీల్డ్ వేసుకొని ఎలిమెంటల్ It షీల్డ్. appears you two are under the impression that delaying our return will somehow alter the situation. ఇప్పుడు in నేను your కంప్లీట్ favor. గైడ్ వీడియో చేసినట్టు అట్లా I'm వాళ్ళని sorry చేసి ఉంటే to నాకు ruin ఇంక your ఈజీ fantasy, అయిపోయేది. but your వేర్ ఇస్ efforts ఆర్లిచినో are గైడ్ meaningless. బ్రో వచ్చి That being 2 said, రోజులు కూడా కాలే I బ్రో could be నాకు ఆమె. persuaded to give Lenny some extra చేస్తున్నా time. నేను I వీడియో just have చేస్తున్నా. one condition. If you agree to my request, I'll even answer some of your questions. You're quite curious about Claire V, are you not? బాగుంటది విత్ ఫ్యామిలీ. And my relationship to ఏది her. కార్లో కత్తి యుద్ధమా? Wait, why are you being so generous all of a sudden? You overestimate yourself. You don't have the talent for bad things. Then what can you possibly... The most important consideration in a negotiation is that both sides receive something they want. Wonderful. When the time comes, make the choice that you deem most appropriate in the situation, and lend your help. Okay. That is for you to decide. Then we have a deal. Follow me. ఏంది ఈమె డీల్ ఇప్పుడు? 10th ఫ్లోర్ నెంబర్ 3 చాలా కష్టపడ్డా. అంతే స్టార్టింగ్లో అంతే భయ్. ఇదే ఏరియానా ట్రైలర్లో చూపించింది. నేను ఇప్పుడు ఈడికి ఎట్లా పోవాలి? ఈడికి వెళ్ళా. ఐ విల్ ఈట్ యువర్ ప్యాంక్రియస్ సంథింగ్. అది కూడా సాడెస్ట్ యానిమే అని అన్నారు. నేను ఎప్పుడు చూడలే కానీ అది. వీళ్ళు కొంచెం వియర్డ్గా పెడతారు భయ్ యానిమేలు ఇంగ్లీష్లో పేర్లు. ఐ వాంట్ టు ఈట్ ఏదో ఉంటుంది పేరు. డైరెక్టర్ ఫొరీనా ఆన్ హర్ వే టు న్యూ లొకేషన్. ఈడ ముందు ఆ పటుయి ఉంది.
ఇదేనా వీక్లీ బాస్ డెమో? ఇది కాదు. What is this place? Somewhere long forgotten by everyone. It used to be a grand building. Now it's nothing more than a pile of rubble. No one comes here anymore, nor does anyone care about what once happened here. You are lying, Though, April. This place does have something ఏమో to do నేను with the చూడలే అవి. story I'm about to tell you. It was before I became a harbinger, and before Linny and the others joined the House of the Hearth. Due to certain events, I first killed Clairvy and then her mother. And this is where it all happened. You were the one that killed Clairvy? ట్రైలర్ చూడాలి ఇక. Patience now. Allow me to explain Clairvy's side of the story first. I'll start from the beginning. కట్ సీన్ ప్లీజ్. రైట్ వస్తుంది. Clairvy was 6 years old when she was brought by her mother, Crucibina, to live in the House of the Hearth. From the outside, it seemed like a fairy tale. A thriving family made up of kind adults and friendly children. Crucibina was the knave at that time, and the House of the Hearth was under her control. She was Clairvy's mother by blood, but she was also the mother to all the children in the house. Clairvy was happy here, for a time. But she quickly realized that being part of this family wasn't a fairy tale at all. It was a kind of purgatory. Purgatory. Exactly. The House of the Hearth takes in war orphans from all over Tevat. But as for how to raise them, that depends entirely on the person in charge. Crucibina came up with a novel idea. She would teach the children to fight, force them to duel each other, and then crown as the king of the house the child who proved themselves most worthy of inheriting her title. It's difficult to estimate the number of children who died or were maimed in the process. There's little I can say about the ones who died. The ones that emerged with permanent injuries, on the other hand, well, they still served a purpose. They would be handed over to the doctor to be experimented on, or sent away on dangerous missions. Nothing more than tools to be used and then discarded. So those were the experiments At least Clairvy was doubt. talking about. But what actually happened to her? ఎవరు You బ్రో? said that Clairvy was Crucibina's daughter, so if Clairvy tried to convince her After to stop hearing what she about was your doing, line, April. Crucibina Ah. probably would have listened, right? Despite being Clairvy's mother, Crucibina cared little for her daughter. She forced Clairvy to join the House of the Hearth only as a means to demonstrate her own impartiality as a mother, to prove that she treated all her children equally. Clairvy did try to convince her mother to change her ways, but it was to no avail. After her efforts failed, the only other option was to rise up and try to fight back. Unfortunately, the other children had already been thoroughly indoctrinated into the illusion of happiness Crucibina had created. Of course, there was one exception. Arlecchino ఇయర్ రింగ్స్ క్వెస్ట్ మార్క్ ఉన్నాయి బై. మై టీమ్ ఎలా అనిపించు Arlecchino? రికమెండ్ ది క్యారెక్టర్ కైరో ఆర్ డెన్రో. రియాక్షన్ టీమ్స్ అయితే అంత మంచిగా లేదు. లైలా The friend Lila that best. Clairvy mentioned? Friend, huh? I suppose we can call her that for now. Clairvy was a cheerful and passionate person with a window tenacious తెరిచింది. spirit. Peruere, on the other hand, was rather cold-blooded. Her cold-blooded nature allowed her to see through Crucibina's facade. చిన్న చీనో. Yet, it was చిన్న also చీనో. this cold-bloodedness that prevented her from acting against it. At least at first. While Clairvy longed for freedom, Peruere was convinced that, amid all the fighting and violence, she would make it until the end. Despite their differences, the two became fast friends, united by their knowledge of the truth. Clairvy told Peruere that she hoped to create a real షేర్ family చేయరు బై. షేర్ where చేసి no one would be మర్చిపోకూరి. killed or sacrificed. స్ట్రీమ్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ. There may have been a certain naivete to her ideas, but Clairvy proved her determination many times over. She tried countless times to run away, ask for help, or expose the truth. But her efforts only earned her beating after beating.
The only thing that kept her going was her strength of will. Even with her body racked with And pain, June matram she mantam would still busy. stand on her tiptoes and open the window at night. She and Peruere would look out at the moon together, a fierce longing for freedom shining in her eyes. But one day that light simply vanished. Oh no. What happened? Her hopelessness resulted from a culmination of things. 10 years had passed. 10 years worth of failure after failure. She and Peruere weren't children anymore, but finding any chance to escape still seemed as hopeless as ever. It was during this time that Peruere 16 suggested years. a new plan. Arlecchinoకి 16 ఏళ్ళు If ఉన్నప్పుడు escaping మేబీ was out of the 15. question, why not take down the very person sitting on top of this throne of lies? Mother herself. Clairvy rejected that proposal. కంప్లీట్ She claimed టీబీసీ that, లాక్డౌన్ as లో a famous harbinger, Crucibina possessed an సాంగ్లీని ఈ unimaginable ఫైట్ amount లో of యూజ్ power. చెయ్యకు బ్రో. Trying to kill యూజ్ her న్యూ would విలేట్ అండ్ have an ఫురినా. incredibly low ఎందుకు chance బ్రో of ఆడుకుంటావు success. నాతోటి? Clairvy never gave another reason, but Peruere could see it written all over her face. Clairvy still thought of Crucibina as her mother. Killing her own flesh and blood was a line she couldn't bring herself to cross. If she couldn't escape and fight back, then only one option remained. Precisely. Death was the only way that she felt she could be free. Girl. She's a girl. It happened during a duel. When she arrived at the dueling ring that day, her partner turned out to be none other than Peruere. The very person that had stood by her side all those years. It was a fierce battle. But ultimately, Clairvy decided to let Peruere end her life. From that moment on, Peruere's journey was one written in flames. When the rain finally came and washed it all away, ఈడ there కిరవాణి she మ్యూజిక్ stood, ఉండాలి. the sole victor in Mother's endless కాదు game of కాదు. slaughter. ఇది బై కలేజాలు A ఉంటది trail కదా of మ్యూజిక్. corpses strewn across టీ her టీ path టీ to టీ success. అనుకుంటా అది It was అది the very ఉండాలి. result she had predicted 10 years prior. Even then, ఒక్క she నిమిషం. believed she would make it until the end. She wasn't surprised by the fact that she emerged as Mother's undisputed heir. Rather, her success left her with an inexplicable sense of restlessness. She was unsettled. And there was only one thing that could quell that sensation. Perhaps you two would like to take a guess as to what it was? Crucibina, you mean? But... Correct. This is the place where Peruere killed her best friend. A mere year later, this is also the place where she fought tooth and nail to kill the mother they shared. The moment she acted, any conception of what was right or wrong ceased to matter. It's one of the principles of the house. Only those who survive get to write the rules. Peruere won the battle and became a harbinger herself. After which Her Majesty, the Tsaritsa, bestowed upon her a new name. Arlecchino. So the Perry Clairvy was talking about... It was you all along. You're Peruere. Arlecchino is just a name you got later. I left that name behind long ago. I must say, hearing it now does bring back memories. After I defeated Crucibina, the moniker of Mother died with her. I chose to forego the title she called herself and even chose to give up my own name. I rebuilt the House of the Hearth under a new identity. Not only as Arlecchino, but as father. And that is where the story ends. Yeah. Based on what you just told us, Clairvy wasn't a little kid when she was killed. So the Clairvy we met... Was she really a spirit at all? I suppose you could call her an illusion born of flame. Her existence is like ashes to a fire. Something left over in the wake of blaze and ruin. You see,
A certain power runs through my veins. It's not unlike a curse. My flames leave behind shadows of anything they consume. Of course, the chances of those shadows morphing into a sentient entity are exceedingly slim. Clairvy is a very special case. Clairvy died when she was 16 years old, but what emerged from the flames was her 6-year-old self. Her appearance wasn't the only thing affected. Most of her memories were lost to the blaze as well. Memory is a mysterious thing indeed. Losing a portion of your memories will alter your sense of self. No wonder Paimon got such a weird feeling when we were talking to her. Perhaps I should put it this way. Clairvy is someone trapped in time. It may seem like she exists with us in the present, but she truly lives in the confines of her own past. So if all of that is true, then you must have known about Clairvy for a long time. Indeed. She's a rather volatile and unstable entity. Sometimes she would look after the children. She's even saved some of their lives, but other times, she would hide from me and become obsessed with revealing the truth about the house to anyone who will listen. Shadows don't have the capacity to learn or grow. Any new information they encounter is quickly forgotten over time. Your attempts to expose Clairvy to sunlight. They failed, yes? The reason is actually quite simple. In Clairvy's mind, the house is impossible to escape, and it is this very perception that traps her there. But no matter. All I have to do is kill her again, and all will be resolved. I don't anticipate so much as a single speck of ash will be left behind this time. Wait! Paimon can understand why you might want her gone, but isn't there another way? So what if she's trapped in her 6-year-old self? She's still your friend! At least talk to her first! It's too late for that. She broke the rules, and now she must be punished. That goes for Filial and Nantoy as well. She's had quite the effect on them. I hope you understand. The difference between Crucibina and myself lies in our formulation of the rules, not our policy for enforcing them. Upholding the rules without question is a trait we both share, because that is how a household should be run. Is this really what you want to do? Whatever could you mean? Don't you want to say a proper goodbye at least? Whether as a killer or as a father, there are two things that must be avoided at all costs: anger and sorrow. Anger makes you impulsive. Sorrow causes you to waver. Well, it appears it's about time to proceed. Before we arrived, I told some of my well-behaved children to bring our troublemakers here by nightfall. I do believe I've kept my end of the deal. Here they are, Father. Ah, you gonna execute him? Seeing something like that would actually be a first for me. Lenny! I'm sorry. I heard about how you helped buy us more time, but I still failed. I couldn't find a way to fulfill her wish. Huh? Are you... Perry? Indeed, it's been a while, Clairvy. Perry! Shh, stay right there. I'm sorry to postpone our reunion, but first I believe certain scores need settling. Father, let me explain. Out of my way. Father! You chose to conceal a threat to the house, and for that, you must be punished. Overall, however, I suppose your wrongdoing is hardly the most egregious of the bunch, so I'll deal with your punishments later. As for right now, the more pressing concerns are the traitors among us. By traitors? Do you mean us? Father, let me explain. We didn't mean to... Fultz, why don't you share what you heard? Yes, Father. Secret Midnight Meeting number 3.
Participants, Filial, Nantoy, Sato, Toddy. Nantoy clearly said, if only Father wasn't the one who took us in. Sato added, I'm sick of this life. I just want to live as a normal person. Filial was the worst of them all. She called us crazies and said a bunch of mean things about Father. I did not! You're lying! Fultz is trying to frame us. It's not like I'm the only one who heard those things. After that, you and Toddy and a bunch of other people started talking about Clairvy. You were using all those things Clairvy brought up as an excuse to question Father. We're birds locked in a cage. The only way out is to destroy it. That's what you said, wasn't it? You little. You just want me gone, don't you? What did I ever do to you, huh? And you, Sheplo, have you forgotten who stood by your sickbed, watched over you, and changed your dressings? Come on, let's hear it then. What's your reason for all this? You're wrong, Filial. We don't want you to die. You're our family. Liar. You wouldn't be doing this if that were the case. So why? Why have you backed us into a corner? We all live in the House of the Hearth. You know the type of work we do, Filial. A single betrayal can cost dozens of us our lives. It's not like it's never happened before. That kind of thing is hard to forget. That's why the House of the Hearth cannot tolerate any form of betrayal. Ever since we came to Poisson, you've had 7 secret meetings. A lot of the things you talked about really crossed the line. You've been spying on us for half a month? Wait a second. Now that I think about it, the move to Poisson was just a way to make it easier to spy on us, wasn't it? Because we were all in one place. You've had this planned all along. Filial, Nantoy, I'm sorry. I owe you both my life. I owe Clairvy too. If it weren't for all your help after I got poisoned, I wouldn't be standing here today. If this were any other situation, I would do anything to repay that kindness, even if it cost me my life. But rules are rules. I'm sorry. My hands are tied. Why? Why? That's enough, Filial. We made a mistake, and we should own up to it. We broke the rules, plain and simple. And now we have to face the consequences. I'm sorry, Sheplo. Fultz. I'm sorry, Father. We accept our punishment. Chapleau, according to the rules of the House of the Hearth, how should these traitors be punished? All those who betray the house pay with their lives. And so it shall be. Father, please wait! Something you want to say, Linny? Please reconsider, Father. What Filial and the others did, does it really count as betrayal? We all come from broken families. From the very first day we joined the House of the Hearth, we wanted nothing more than to make it a real home. But the truth is, none of us know what a real home should look like. I'm not saying I have all the answers. All I know is this. Killing Filial and the others may uphold the rules, but doing so will only bring us further away from being a real family than we've ever been. So please, Father, please reconsider. I agree with Linny. Father, please. Linny, you... I also agree with Linny.
An order once given cannot be rescinded. However, given the extent of your determination, I suppose we shall have to go about this a different way. Draw your weapons and face me. Our weapons? Father, are you referring to a duel? Precisely. The rules of the house will not be altered. Traitors must be punished. However, resolving disputes with a duel is also one of our rules, one that also applies to me. Demonstrate a sufficient showing of strength, and I shall offer a concession. Wait. Beat Father in a duel? Impossible. Father is way too strong, even for Lenny. Did you hear that, Traveler? Lenny and the others have to duel the knave. What should we do? Can they really win something like that? If they lose, those people from the house are really gonna be executed. Hey, are you listening? Don't you want to say a proper goodbye at least? Anger makes you impulsive. Sorrow causes you to waver. Oh. Looking at that expression on her face, she seems really serious about this. Guess that means there's no chance she's throwing the duel on purpose, huh? When guests are around, families are often on their best behavior. And any disputes are less likely to escalate. When the time comes, make the choice that you deem most appropriate in the situation, and lend your help to the House of the Hearth. What's wrong, Traveler? Hey, where are you going? Traveler? You're asking to join the duel against the knave? I'll allow it. We do have a ready-made dueling ring at our disposal, after all. All I would advise is this. Keep a firm grasp on your weapon, and give it your all. Any less, and you may just lose your life. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Gather! Let the world come! And voila! Now that's more like it. The tides beckon. For energy, running is of little use. Settle down. Have a taste of purgatory. Are you alright? Strike a pose! For your energy, running is of little use. Not bad. Let the mighty Look out!
Silence! My blade is all that remains. One with wind and cloud! Gather! Time to shine! Now's our chance. Over here! Settle down! Be sanctified. Let's Stabilize. Watch out for Father's movements. Look out! This is order. You should know better than to crowd in one place. Oh, I know. Now! I'm sorry, Father! Sorry for what? This pitiful excuse for an attack. Father, no! Made it out, did you? You're stronger than I expected. A crimson moon? I can't move. Still, not strong enough to beat me. I believe we can end things here. It's not often that we get to enjoy the company of guests, after all. We wouldn't want things to get too out of hand. Brother, are you... Lenny! Given that I am the victor of this duel, as agreed, the punishment stands. No! I never thought things would end like this. However, everyone involved in the duel demonstrated a remarkable level of strength and determination. In light of this, I'm prepared to change the method of execution. Elwar, the bottled flames I gave you for safekeeping. Do you still have them? Yes? I wasn't sure what they were for, but I've kept them super safe. I didn't lose a single one. Wonderful. Then, in just a moment, I'll have you administer them. Bottled flames? Indeed. They're the product of a secret experiment. Under certain special circumstances, flames can be extracted from my person and preserved. Once ingested, searing pain will spread across every inch of your body.
No harm will come to you physically, but your memories will be burned away. If you can withstand the pain. When you awake, you'll have forgotten everything you know about the House of the Hearth, and will be expelled from the organization. In other words, administering this concoction will kill the ఓ బై version of you that grew up అప్పటి నుండి నేను in the మ్యూట్లో ఉన్నానా house చూసుకోలే బై and give కాల్ you వచ్చిన a నుండి నేను new ఎత్త identity. లోపల కట్టాను మ్యూట్లో ఉంది అట్లనే రైడ్ అండ్ ఫైట్ చేసినాక మనోడు ఎవరితో ఫైట్ చేయలేక అంత స్ట్రాంగ్గా అందుకే వీక్ తక్కువ అంచనా వేసుకోండు అన్నాడు అట్లా తక్కువ అంచనా వేసుకోండు అందుకే ఆలోచనతో ఫైట్ ఓడిపోయాడు Memory is a mysterious thing indeed. Losing a portion of ఆడావో ముఖం మీద మరకబడ్డాడు So, you're just ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఇదే ఉంటుంది ఎండింగ్ అని You misunderstand. Memories are extremely important. Once consumed by flame, the version of you standing before me will die, and our secrets will die with you. even so. I'm sorry, Father. I'm sorry I let you down. But I really... Don't cry, Filial. You haven't left the house yet, so there are still rules to be followed. బాగుంది స్టోరీ Remember what I taught you. బట్ ఎండింగ్ అయితే నాకు స్టార్టింగ్ Of course. డౌట్ వచ్చినుండే ఇదే ఉంటుంది Dry your ఎండింగ్ అని tears and go pursue the పక్కా life you ఫిక్స్ really అయిపోయింది want. Yes, Father. Chaplot, Fultz, Elwar. Take them back to Poisson. I prepared 3 extra vials of bottled flames. As for whether to take them, the choice is yours. Goodbye, children. The next time we meet, I will no longer be your father. అబాండన్ Thank చేస్తుంది you for all you've done for the house. I hope you have bright futures ahead of you. వీళ్ళందరిని ఎందుకు నివలెట్ గారు చూసుకుంటాడేమో మళ్ళా వీళ్ళందరినీ Let's go. Here, grab my arm, Linny. I'll help you walk back. Thank you. Claire V. కాకపోతే ఈమె క్లియర్వి అన్న వచ్చి అడల్ట్ లాగా ఆమెతో ఫైట్ చేస్తే ఇంకా మజా ఉండు ఫైటింగ్ స్టోరీలో మంచి ఊపు వచ్చేది మిస్ చేసారు అదొక్కటి మిస్ చేసారు వీళ్ళు Can we talk now? You really are Perry, aren't you? I haven't seen you in so long. Wait, did I నాకైతే somehow స్టార్టింగ్ travel to the future on బట్ ఎండింగే accident? అదే Or ఎండింగే am I dreaming? క్లియర్వీని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటే అయిపోదు ఫైట్లో What a ఇంకా wild వేరే లెవెల్లో dream. లేచేది Neither. పర్మనెంట్ You died. ఫర్ Claire నెక్స్ట్ V. ఫాదర్ అంతే అనుకుంటా నేను కూడా That's what happened. You could have at least sugarcoated it a little. She's done speechless. Oh. Okay then. Huh? That's it? You accepted it just like that? Yep. If that's what Perry says happened, then I believe her. Perry wouldn't lie to me. Plus, I don't really need to know why I'm like this. I'm more curious about what happens in the future. If you're a harbinger now, Perry, that means Mother is gone, isn't she? Can you tell me about it? You never stopped trying to defy fate. At first, no one believed you. You could only vent your frustrations to the moon. In fact, later on, you ఇదంతా tried to ట్రైలర్ run చూసిన away, వాళ్ళకి but తెలుసు ఎట్లన్నా still, you never gave up. Mother hoped that through ruthless duel after... But you called on everyone to unite. ఇప్పుడు చూడాలి పై Fight to a స్టోరీ draw వేసినాక in order ట్రైలర్ to reduce చూడాలి casualty. అప్పుడు You మీకు tried మజా వస్తుంది everything ఇంకా you could think of, but every attempt ended in ట్రైలర్ failure. ఎప్పుడన్నా సినిమా ఎండింగ్ లేస్తారు ఈ మధ్య Still, సినిమా ముందు you వస్తుంది never turned ట్రైలర్లు your sword in టీజర్లు crucible. For the last ఫస్ట్ లుక్ 16 years of my life, I've done everything I can to ఫస్ట్ లుక్ fight అయితే for రావాలని freedom. ట్రైలర్ టీజర్ ఇవన్నీ Now, సినిమా ఎండ్ అయిన తర్వాత చూడాలి I realize that the only freedom I truly possess is the... I never imagined I would say something like that. I must have been feeling really worn down, but somehow, I still think I understand. According to Mother's plan,
Only one of us was going to make it until the end. అలిచనకి పుల్ చేస్తా. I always చేసినా hoped వచ్చింది that కూడా ఎప్పుడో. person would be you. If I could do it all over again, I still don't think I would make a different choice. Is that so? But as the head of the House of the Hearth and as the children's father, I've tried to give them the most basic of freedoms. The freedom to choose their own fate. It's something I discussed ఓకే with the Eudex of ఓకే ఓకే Fontaine. కంటిన్యూ చేస్తుంది The కానీ children who want to leave the house will have their memories wiped clean of all secrets pertaining to అదే the న్యూవిలేట్ దాంతో organization. చేసుకున్న డీల్. In return, they will be allowed to live a normal life in Fontaine without being prosecuted వెపన్కి for ట్రై their చేస్తున్నా. past. 58 Of PT. course, I won't simply hand freedom to them on a silver platter. They have to fight for it and prove themselves worthy of it. That's more than enough. You know, Perry, I think you're a pretty amazing king, and a really great father, too. I'm really happy that you're the one who took over the house. I guess I do have one regret, though. I still haven't seen the outside world. Well, it just so happens that our dear guests over here have been to many nations and traveled to countless places. Perhaps they would be willing to tell you what the outside world నాకు is like. నీకు వస్తే బాగుండు. Really? అదే ఆదిత్య ఏమో 60 సరుకు వస్తుందిలే అని ఆయన అంటుండు. All over the place. నెక్స్ట్ You got టెంపుల్స్లో so many వస్తుందని stories, నాకు we could probably talk your ears off for... చూడాలి మరి ఏమవుతుందో. ఆయన అంటే జరుగుతుంది భయ్య You know, ఒక్కోసారి. playing the lute నా will మోస్ట్ ఆఫ్ ది screw టైమ్ into the wind. అన్నది జరిగింది గెన్షన్ రిలేటెడ్. That if I had some... It's just too bad Perry doesn't like wearing dresses. And Mother? She probably wouldn't accept something like that either. వెల్కమ్ బ్యాక్ బ్రో. Those yokai you mentioned, I once saw... Oh, sounds like you're talking about an Oni. Yep, we've met one, and let Paimon tell you, they're not nearly as scary as they look. I was always... But at the... I'm just... The situation was super dangerous. చేస్తాం మళ్ళీ చేస్తాం ఆబ్వియస్. Oh no. That must have కొంచెం been జల్దీ hard సెలెక్ట్ for చేసుకున్నా all of you. అనిపించింది. What కొద్ది రోజులు చూసి మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తాం Don't మాబ్. worry, we were able to turn the situation around super quick. How'd you do that? Come on, tell me. Okay, so it was like this. After the failed magic show, we rushed to the scene and... పైమన్ మళ్ళీ అద్దాలు పెట్టింది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు కొందరు డిసప్పాయింట్ అవుతారు భయ్. నేను కొందరిని మోడరేట్ చేస్తా అట్లా అని. ఈసారి ఇంకా జల్దీ చేసిన. లాస్ట్ టైం వెయిట్ చేయించిన చాలా మంది. అందులో యశ్వంత్ బ్రోని జై బ్రోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అట్లా. వెపన్ సైత్ అదే. You've worked tirelessly from the shadows to overthrow the House of the Hearth. Now, by my authority as the Knave, I shall announce how this matter ends. You are hereby expelled from the House of the Hearth. You are no longer tied to this place, nor are you bound by its rules. You're saying that I can finally leave? ఎండా I get to experience the outside world as well? Oh, I almost forgot. There's no getting older for me. Still, seeing who you grew up to be makes me really happy. అప్లికేషన్స్ పెట్టు బ్రో, బెటర్ వే. లేదు లేదు అట్లా కాదు, జస్ట్ డైరెక్ట్ చూస్తా Take care of yourself. ఓకే అనిపిస్తే పెట్టేస్తా అట్లా. May we meet again someday. Clairvy. She left so soon. Paimon... I also have certain sentiments left unsaid. I wanted to tell her that the aurora I saw in Snezhnaya was just as beautiful as the ones in the picture, but a shadow's memories reset at dawn. ఎప్పటికైనా అమ్మాయి సార్ If we అమ్మాయి delay it అంతే. any longer, whatever regrets may linger. Let them be lost. జెన్సన్ స్టోరీ పార్ట్ స్కిప్ చేసా. మెయిన్ స్టోరీ పార్ట్ అయితే ఎప్పుడు అంతగానో స్కిప్ చేయలేదు, డైలాగ్స్ అయితే స్కిప్ చేసినా కానీ.
It's Linny! Hey, Linny! What is he doing back here? Let's... ఇంకా కాలేదు బై. సైత్లా బాగుండేది. అంటే సైత్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కానీ అంత మారతలేదు అది. Father, the మారదు. bottled flames have been... And you? Thank you for giving us that choice, Father. But we ఈడు Lynette and వాళ్ళిద్దరు. Fremine feel the same way. They're recuperating back at the Hotel Bouffe d'été. I'm sure you're well aware of the expectations I have for you. I want you to follow in my footsteps and become the next king of the house. Yet you seem to have different ideas, I must admit. I'm rather surprised by your decision to stay. There's nothing wrong with choosing to live a quiet life. Leading... I just never understood what you saw in me. You're brave, talented, and నెక్స్ట్ అప్డేట్ లో ఆలోచన పవర్ డిక్రీజ్ చేస్తారా? you cherish your family. లేదు లేదు You would అట్లా do ఏం లేదు. anything to protect ఏ them, క్యారెక్టర్ అయినా అంతే బ్రో. even if it cost. ఈ హూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ సైత్. సైత్ అంటే జర గొడ్డలు లెక్క ఉంటుంది బై, అంతే. కాకపోతే పొడుగ్గా కొచ్చగా ఉంటుంది. Speaking up back there was so brave of you, Linny. It's all thanks to you that we were able to convince Father to... You're a hero, Linny. Hero. Father is the real hero. Had Father gone, I'm not deserving. You're wrong. In my opinion, we may have different... even అర్థమైంది without that అర్థమైంది father. అర్థమైంది. No one knows నువ్వు of మెత్తబడ్డావు ఇక. riches. Strength may అయిపోయింది. decide the ultimate victor, but those who let a lack of strength dictate their decisions or undermine their convictions will never చేస్తాను, be ఇన్స్టాల్ చేయడమే. worthy of the throne. I understand, Father. Children must grow up to surpass their parents. The road ahead is not an easy one. You've done so much for me, Father, protecting my family at all costs. Then you're welcome to stay. Having members who longed for the light was our organization's last weakness. With those members no longer among our ranks, the House of the Hearth is like a spider hiding at present. Our imperative is to use their plan to our advantage. In doing so, a crimson moon shall rise amid the frigid blizzards of winter. No demonstration of loyalty shall go unrewarded. As for the two of you, no matter how arduous the journey ahead, I hope we both reach our desired destiny. ఓ ఈ ఓపిక ఈ టేకే బా అసలు స్కిప్పే. మోస్ట్లీ అంత ఎక్కువ స్కిప్ చేయనికి కూడా ఏమి ఉండదు భయ్. అంత స్కిప్ చేయనికి కూడా ఏం, అది మెయిన్ స్టోరీ, అంత స్టోరీ బాగుంటుంది. అది కొంచెం మంచిగా కూర్చొని గట్టిగా కూర్చొని రాస్తారు. ఈ క్యారెక్టర్ స్టోరీలు ఒక్కొక్కసారి స్టార్టింగ్లో గట్టిగా కూర్చుంటారు, దాని తర్వాత లేచి వెళ్ళిపోతారు అంతే. బ్లెస్సింగ్స్, రేపు ఒక విష్ చేస్తాను. ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రో. చేసేయి, వస్తుంది, ట్రై చేయి. Didn't Linny say that Lynette and Fremine were recovering at the Hotel Bouffe d'été? Oh, Hey. Paimon went... బై డొమైన్ ఓపెన్ కాలే. నీ ఫేవరెట్ హార్బెంజర్ అనొచ్చు. యా, నా దగ్గర ఉన్న హార్బెంజర్ కూడా ఆమె ఒకతే. కీపింగ్ టైమ్ బట్ నాట్ ది స్టోరీ. Lynette? Fremine? How are you? Much better. Whew, What about you? Are you feeling all right? I knew you'd... Oh, Linny and the other members have left Poisson. I see. I'm glad Father... Wait, Crucibina died a year after Clairvy. It was during the year between their deaths that I joined the House of the Hearth. Huh? Crucibina had an extremely cruel and radical way of doing things. While she was alive, when I joined, Why? though,
The experiment she valued so much చూసి had రాబోయే already come ఎట్లుందో to an స్టోరీ end, టైం లైన్. and all the people involved, dead ప్లేయర్ and వే injured చచ్చిపోయినాక alike, ఇడు were gone. హౌస్లోకి వచ్చిండు. హౌస్లోకి Crucibina వచ్చినాక never నెక్స్ట్ talked about ఇయరే the past with us ఆర్లిచినో newcomers. ఆమె A couple of క్రూసిబీనా అని months after I వేసేసింది. joined, Father killed Crucibina. Father took an. The last time she said she didn't the foundation. That's what. But I అంటే ఎంత still పెద్ద ఏజో Father కాదు hadn't taken ఆర్లిచినో, over the house మేబీ of the 25 hearth. ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది. Father Ante. rarely brings up the fact that she saved us, but if we may have. Whether the so I wanted to. Oh, we didn't do anything, really. Of course. I actually. They didn't recognize. They seemed. స్కిప్. గోకు బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. రైట్, దీనికోసం 59th పుల్. అంతే 3 స్టార్ ఇంతసేపు. వీక్లీ బాస్ ఏడుంది డొమైన్? ఇది ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది. ఓకే, హౌస్లోకి వెళ్తా బ్రో. ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రో, ఆల్ ది బెస్ట్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. ఈరోజు స్ట్రీమ్ ఇన్ ఎండ్ చేద్దాం. మోస్ట్లీ రేపు మీకు ఆలోచన ఒక గైడ్ వస్తుంది. ఓకే, షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకూరి. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కడన్నా షేర్ చేసి మీరు నన్ను ట్యాగ్ కూడా చేయొచ్చు, నేను రెస్పాండ్ కూడా అవుతా. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ గైస్ టుమారో. గుడ్ నైట్.